Hello everyone, I welcome you all for this YouTube live session. In this live session, we are going to discuss the answer key or the solutions for the examination, that is Telangana State Public Service Commission AE exam, Assistant Engineer exam in Civil Engineering. This exam was held today, that is 5th March 2023. So in this AE exam, we had the different subjects. In the previous session, the GS paper was discussed. In this session, we are going to discuss the solutions for that is a technical paper, AE exam technical paper, Civil Engineering branch. So each faculty member is going to discuss the corresponding subject, the solutions with a brief explanation. And let me begin with myself regarding the level, otherwise you can say the standard of the questions. If you see the geotechnical engineering paper, the hydrology paper, as well as the irrigation paper, almost all the questions are easy questions only. If you have done what you call a comprehensive average preparation, definitely I hope that you would have done well in this examination. Anyway, let us see the opinion of our faculty members. ముందుగా మన పివి రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేస్తారు. సార్, మీ ఒపీనియన్ మీ సబ్జెక్ట్లో కొద్దిగా బ్రీఫ్గా చెప్పండి సార్. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ ఓపెన్ ఛానల్తో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అన్నీ ఈజీగా ఉన్నాయి, మన క్లాస్ రూమ్లో మనం డిస్కస్ చేసిన రేంజ్లోనే ఉన్నాయి. సో స్కోర్ చేయడానికి 100% పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ 19. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ సర్వే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో అయితే న్యూమరికల్స్ లేనే లేవు. సర్వేలో 1 or 2 చిన్న క్వశ్చన్లు వచ్చాయి, పిల్ల క్వశ్చన్లు. సో డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, కానీ ఏంటంటే మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటేనే సొల్యూషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. రైట్. ఫ్రమ్ ఆర్సీసీ అండ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ నుంచి కానీ చూసినట్లయితే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్సే. అయితే 2 క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా గమనించినట్లయితే, ఒక దాంట్లో ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఇచ్చాడు, మరొక దానికి క్వశ్చన్ ఫార్మేటే రాంగ్గా ఉంది. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకే, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ ఆర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్. ఈజీలీ విల్ ఆన్సర్. వన్స్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద నోట్స్, ఈజీలీ విల్ ఆన్సర్ టు ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే. ఫర్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, టోటల్గా 18 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. All 18 questions are basic level, not even a single formula is needed to solve these questions. All are basic level. You can easily answer all 18 questions. Thank you. ఓకే, ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్కి వచ్చేసరికి మీరు ఒకసారి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ వీడియో చూసున్నా లేదా ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా అవి సరిపోయాయి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ చాలా ఈజీ వచ్చిన 6 క్వశ్చన్లు డామ్ ఈజీ. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్నారుగా మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ చెప్పింది. సో ఓవరాల్గా చూస్తే వీ కెన్ కమ్ టు ఎ కన్క్లూషన్ దట్ దిస్ టెక్నికల్ పేపర్, ఏఈ ఎగ్జామ్ సివిల్ టెక్నికల్ పేపర్ ఈస్ కన్సర్న్. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఈజీ అని అంటున్నారు, ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. అదర్వైజ్ మెజారిటీ ఆల్మోస్ట్ 99% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ. సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్, you deserve congratulations, appreciation. In case you have not done well, but don't lose hope, don't get disappointed. We always say that a war never goes waste. The preparation, whatever you have made, the knowledge, whatever you have gained, certainly will help you in future, in all your future endeavors. Right? So, one by one, we start the explanation of the subject, the brief answer keys. Thank you, my dear friends. Thank you, sir. ఓకే, ముందుగా మనం ఈ వెయిటేజ్ అనాలిసిస్ ఒకసారి చూద్దామండి.
సో ఇక్కడ you can see the list of the subjects, the technical subjects, along with the number of questions given in the present examination. So if you see here, the more weightage was given. One is for the strength of materials. So strength of materials, 22 questions were there. And also you can see building materials and construction, 22 questions. These two are given very good weightage, and followed by surveying, 16 questions. And particularly you can see the fluid mechanics, hydraulic machinery, and the open channel flow. These topics you are given 19 questions. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మీకు చాలా వెయిటేజ్ ఇచ్చాడు. మీకు తెలిసి ఉంటుంది, రీసెంట్గా జరిగిన ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గా అసలు మర్చిపోయినారు. కానీ ఆ తప్పు దీంట్లో జరగలేదు. ఈ ఏఈ ఎగ్జామ్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ గివన్ ఎ వెరీ గుడ్ వెయిటేజ్. యూ కెన్ సీ హియర్ 18 questions given. So it is the second priority given there. And then RCCP is around 12 questions. Then you can see I am discussing main subjects. Transportation engineering include railways, 12 questions. Then followed by you can see steel 6 questions, GT 7 questions, irrigation 6 questions, and hydrology 4 questions, and estimation costing 6 questions. This is what you call weightage given in this present examination. So ముందుగా మనం ఈ జీటీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. ద ఆన్సర్ కీస్ GT subject, what to say, soil mechanics and foundation engineering. This is the first question. As per Indian standard classification, the size of the clay soils is. So, మీరు కానీ ఈ ఐఎస్ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే, whenever the particle size is less than 2 microns, if you convert into millimeters, 0.002 millimeter కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని క్లే పార్టికల్ సైజ్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్, లెస్ దాన్ 0.002 mm. సో when the size is less than 0.002 mm అంటే 2 microns, that is called as a clay soil. So for this question, this is the correct answer. Just memory based question only. Next is porosity of the soil mass is defined as the ratio between. మనం ఈ స్టార్టింగ్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, వాయిడ్ రేషియో, పొరాసిటీ, వాటర్ కంటెంట్, చాలా రొటీన్ డెఫినేషన్స్ అన్నమాట ఇవి. సో పొరాసిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్, స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్. ఇఫ్ యూ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాయిడ్స్ టు టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్స్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాయిడ్స్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాయిల్ మాస్. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. This is the another definition, volume of and total volume of the soil. Next question, grain size classification also called as. A simple question. We have what you call a textural classification. Where is that textural? Yes, you can see here. This textural classification, it is done mainly based on the grain size only. Whereas if you look at other options, unified classification is not done based on grain size. It requires gradation and then the particity characteristics as well as compressibility characteristics. It cannot be. If you see the latest, the ISO soil classification, it is based on the what you call grain size distribution, particity, compressibility characteristics. So the answer is grain size classification, nothing but the textural classification. That is the answer. So 32(3) is the answer. Next is, you are given here some statements. So among the statements, you have to choose the correct option. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్స్ అండ్ దేర్ సూటబిలిటీ, ఆ ఏరియా నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేశారండి. లెట్ us see this. Raft foundation is spread across the entire area of the building to support heavy structural loads from the columns as well as walls. Yes, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, రాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ అన్న మ్యాట్ ఫౌండేషన్ అన్న రెండు ఒకటేనండి.
So this raft foundation, mat foundation ante is nothing but what you call a combined footing for the entire area of the entire what you call columns of the building. సో అన్ని కాలమ్స్ను వాళ్ళు కలిపేసి కామన్గా ఫుట్టింగ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రాఫ్ట్, అదర్వైజ్ మ్యాట్ ఫౌండేషన్ అంటారు. సో రాఫ్ట్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ ఏరియా ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ టు సపోర్ట్ హెవీ లోడ్స్ ఫ్రమ్ ద కాలమ్స్ అండ్ ద వాల్స్. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, మ్యాట్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హెవీ లోడ్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రక్చర్ టు హార్డ్ రాక్ స్ట్రాటా విచ్ ఈజ్ మచ్ డీప్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అండి. సపోజ్ హార్డ్ రాక్ చాలా లోతుగా డెప్త్లో ఉందనుకోండి, అటువంటప్పుడు మనం వీ యూజ్ వాట్ యు కాల్ పైల్ ఫౌండేషన్స్. మీరు చదివే ఉంటారు, పైల్ ఫౌండేషన్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ లోడ్స్ టు ద డీపర్ లెవెల్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద హార్డ్ రాక్. సో ఇటువంటి వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ హార్డ్ రాక్ మచ్ డీప్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్ వీ గో ఫర్ వాట్ యు కాల్ పైల్ ఫౌండేషన్. ఇక్కడ అన్నదేంటి, మ్యాట్. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇది. సో ఏ ఈజ్ ట్రూ, బి ఈజ్ ఫాల్స్. ఇక్కడ చూస్తే స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ ఫాల్స్, ఏ ఈజ్ ట్రూ. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో 38th question 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. Write the relationship between the water content, void ratio, specific gravity and then degree of saturation. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాయిల్ చాప్టర్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ అండి. మీకు గుర్తే ఉంటే దిస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఇన్ ద సాయిల్ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్. మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఎస్ ఇంటూ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ జీ అని రాస్తుంటాం మనం. ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూజీ బై ఎస్. సో ఎక్కడ ఉంది ఆ ఫార్ములా కరెక్ట్గా, ఈ ఈక్వల్ డబ్ల్యూజీ బై ఎస్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెంబర్ 2, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 62(2). నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దామండి. 85th question is also very simple question on the standard definitions of the terms which we use in the soil mechanics subject. ఏమన్నాడు, వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ సాయిల్ మాస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్. సో సాయిల్ మెకానిక్స్లో వాటర్ కంటెంట్ హౌ యూ డిఫైన్ అండి, వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ సాయిల్ మాస్ is equal to weight of the water to the weight of the solid particles అండి, సాలిడ్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు, వాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ సాయిల్ మాస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ weight of the water, weight of the solid particles, not the total soil, soil particles. ఎక్కడ ఉందో ఆప్షన్ చూస్తే weight of the water content of soil, ratio of weight of the water to the weight of the solids. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, weight of the water to the weight of solids. So option 4 is the correct answer. 85(4) అండి, 85(4). So next question చూద్దామండి. Yes, is also a standard definition that we come across in this subject. What is that? Specific gravity of the solid particles. Be careful అండి, ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ అ సాయిల్ అండి అడిగింది, ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, సాలిడ్స్. So this is the point where you have to be careful. Specific gravity of the solids is the ratio of, అంటే ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ అడిగి ఉన్నాడండి, మీకు గుర్తే ఉంటుంది, specific gravity of the soil solid particles, or you can say simply specific gravity of solid particles or solids also. GS అంటాం, లేదంటే G కూడా అంటాం అప్పుడు దీన్ని, or you can say G also. Both are equal. దీని డెఫినేషన్ వచ్చి గామా S to గామా W ratio అండి. వాట్ ఈస్ గామా ఎస్, యూనిట్ weight of solid particles, నాట్ ద సాయిల్ మాస్. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ దేర్. సాలిడ్ పార్టికల్స్ యూనిట్ వెయిట్ అనమాట అది గామా ఎస్. గామా డబ్ల్యూ అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్. సో సాలిడ్స్ వెయిట్ బై వాటర్ వెయిట్. ఎక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ చూస్తే యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. ఎస్, యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇది కాదు, యా ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. Option number 2. What is that? Unit weight of the solids to the unit weight of water. Gamma S and then gamma W. So 106 question, option number 2 అండి. Option number 2. Yes. ఇదండి టోటల్గా we had 7 questions in this soil mechanics subject.
All are damn easy questions. I hope you would have definitely answered all these questions. Okay. Now we see the another subject, that is hydrology. Hydrology. Let us see this first question here. Which of the precipitation is responsible for most of the heavy rains in India? ఇక్కడ కొద్దిగా పాసిబిలిటీ ఉందని టు గెట్ డైవర్టెడ్. ఇఫ్ యు సీ ద సౌత్ ఇండియన్ పార్ట్ లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ద వాట్ యు కాల్ తమిళనాడు, ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఏరియా చూస్తే మీకు సైక్లోన్స్ చాలాసార్లు మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఎదుర్కొంటుంటాం సైక్లోన్స్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అడిగింది, ఇన్ ఇండియా అన్నాడు, అంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఆల్సో. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ. If you see the Arabian Sea and then the what you call the Western Ghats, Arabian Sea and Western Ghats, అందువల్ల ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అరేబియన్ సీ వల్ల ఈ మహారాష్ట్ర ఈ ప్రాంతంలో చాలా హెవీ రెయిన్స్ పడుతూ ఉంటాయి, ఆ బెల్ట్ అంతా అనమాట అది. సో ఇఫ్ చూస్తే మీరు ఓరోగ్రాఫిక్స్ ఎక్లోనిక్ ఈ రెండు మధ్య కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద లిటరేచర్, వాట్ ద లిటరేచర్ సేస్ ఈస్, సో ఓరోగ్రాఫిక్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈస్ the main precipitation which is responsible for the most of the what you call heavy rains in what you call in India. The question observe చేసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు. In India for responsible what you call precipitation is responsible for most of the heavy rains. ఈ క్వశ్చన్ మీరు క్యాచ్ చేయాలండి. సో ఏ ప్రెసిపిటేషన్ వల్ల హెవీ రెయిన్స్ వస్తాయి ఇన్ ఇండియా, దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో సైక్లోన్ వస్తుంది, బట్ ఓరోగ్రాఫిక్ వస్తుంది, బట్ ఓరోగ్రాఫిక్ is most kind is going to cause more heavy. That's why the best option is here orographic precipitation. Orographic precipitation. 23:1. Okay. ఈ ఒక క్వశ్చన్ కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు మీకు, బట్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ద బెస్ట్ ఆన్సర్. 30th question. Which of the following is non-recording type of rain gauge? Please observe, it's not recording type, non-recording type. Non-recording type. If you observe here, tipping bucket type, weighing bucket type, these two are, you can convert into what you call automatic gauges also. ఇది కాదు, ఆన్సర్స్ కాదు ఇది. సైమన్స్ రెయిన్ గేజ్, సైఫర్ అసలు ఈ పేరే లేదండి. వీ హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ ద నేమ్ సైమన్స్ రెయిన్ గేజ్. మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ బి నోయింగ్ దట్ దిస్ వెరీ పాపులర్ రెయిన్ గేజ్ ఇన్ ఇండియా, వాట్ టు యూస్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ సైమన్స్ రెయిన్ గేజ్. యూ మస్ట్ నోయింగ్ సైమన్స్ రెయిన్ గేజ్ వెరీ పాపులర్ వన్, అండ్ దట్ ఈస్ a non-recording type. It gives only the depth అండి, టైం తెలియదు అన్నమాట. It gives only the depth of the precipitation. That is called non-recording type. Simon's gauge is the correct answer. Option number 3. Simon's gauge. So next question, 48th question అండి. ఇది గమనిస్తే which of the following are the factors affecting runoff? అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ రన్ ఆఫ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ అనమాట. There are multiple factors. Let us examine one by one. Intensity of rainfall. Yes, this is going to influence the runoff. You must knowing the more the intensity, the more the runoff discharge. Correct. Topography of catchment is also correct. మీరు చదివే ఉంటారు ఫ్యాన్ షేప్ క్యాచ్మెంట్, how it is going to cause impact on the peak of the runoff, peak of the hydrograph ani is also correct. Wind velocity and the direction, ఇది పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ కాదండి ఇది. సాయిల్ కాస్టిక్, yes, it is going to influence, because if you have a pervious soil, మీకు రన్ ఆఫ్ ఎక్కువ రాదండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మే ఎస్కేప్ యాజ్ వాట్ యు కాల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. సో ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువైతే రన్ ఆఫ్ తగ్గిపోతుంది మీకు. సో ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్. సో క్వశ్చన్ ఈస్ affecting, otherwise influence runoff. Runoff దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. A is correct, B is correct, D also correct. Yes. Option 3 is the best answer అండి, ఇది బెస్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A graph showing the variation of the discharge with a time particular point of a stream is called. Is a standard definition of what you call hydrograph. మీకు తెలిసి ఉంటుంది hydrograph, how we draw this. Along the y-axis we take the discharge, along the x-axis we take the time,
in a chronological order. Most of the hydrographs are something like this. So a graph showing variation of the discharge with respect to the time at a particular point of a stream, that is called as hydrograph. Hydrograph. So option 1 is the correct answer there. Hydrograph. సో ఈ 4 క్వశ్చన్స్ మనకు హైడ్రాలజీ సబ్జెక్ట్ నుంచి అడిగినారండి. ఎక్సెప్ట్ 1 క్వశ్చన్, రిమైనింగ్ 3 ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎక్సెప్ట్ 1. అలాగే విల్ డిస్కస్ ద ఆన్సర్ కీ ఫర్ ద వన్ మోర్ సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, టు బిగిన్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్, irrigation engineering. What the question says, a cross regulator helps in. ఇది కొద్దిగా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అండి. ఇది క్రాస్ రెగ్యులేటర్ హెల్ప్స్ ఇన్, యు ఆర్ గివెన్ సమ్ ఆప్షన్స్ దేర్, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు పికప్. ఇక్కడ ఏం చూస్తే మీకు యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు పికప్ ద పర్పస్, ఏ విధంగా క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు, అది క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. సో దిస్ రెగ్యులేటర్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద వాట్ యు కాల్ ద కెనాల్. క్రాస్ అంటే అక్రాస్ అనమాట. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్? లెట్ us see this. Whenever a cross regulator is constructed, అంటే ఇది రెగ్యులేటర్ అనేది బట్ ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ లాగా ఉంటుందండి. అది కెనాల్కి ఒక అడ్డంగా కట్టేస్తాం దీన్ని. కెనాల్కి అడ్డం కడితే ఇస్ గోయింగ్ టు కాస్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, కెనాల్లో వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. లెవెల్ ఆఫ్ ది వాటర్ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఛానల్. కానీ ఆప్షన్ లేదండి. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి, ఇంక్రీజింగ్ ద సప్లై ఇన్ ద పేరెంట్ ఛానల్ అనవు కాదు. ఈ సప్లై అంటే ఏంటి, డిశ్చార్జ్ అండి. ఇది ఈ రెగ్యులేటర్ అనేది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అండి. అందువల్ల ఇది కాదండి, బీ కేర్ఫుల్. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి, డిక్రీజింగ్ వాటర్ డెప్త్ ఇన్ ద పేరెంట్ కెనాల్. ఇది కూడా రాంగ్ అండి. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ పుట్ ఏ రెగ్యులేటర్ అక్రాస్ ఎ కెనాల్, అబ్స్ట్రక్షన్ కదా అది, అప్స్ట్రీమ్ సైడ్లో వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అనమాట. అది ఇట్ రైజెస్ దేర్. వాట్ ఈస్ సెడ్ ది డిక్రీజ్ అన్నమాట, రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సిల్ట్ రిమూవల్ ఇది కాదండి. సిల్ట్కి దానికి అది రిలేషన్ ఏం లేదు అది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ దేర్, ఆప్షన్ 1. ఎందుకంటే వెన్ యూ పుట్ ఏ క్రాస్ రెగ్యులేటర్ అక్రాస్ ఏ పేరెంట్ ఛానల్, పేరెంట్ ఛానల్ అంటే ఏంటండి, మెయిన్ ఛానల్. మెయిన్ ఛానల్కి అడ్డంగా మీరు క్రాస్ రెగ్యులేటర్ పెడితే ఏమవుతుంది, అప్స్ట్రీమ్ సైడ్లో వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఆఫ్ టేకింగ్ ఛానల్ దాంట్లో డిశ్చార్జ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, ఇంక్రీజింగ్ సప్లై అంటే ఇంక్రీజింగ్ ద సప్లై డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద ఆఫ్ టేకింగ్ ఛానల్. ఇంక్రీజింగ్ ద సప్లై డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద ఆఫ్ టేకింగ్ ఛానల్. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెంబర్ 2కి 1 అండి. ఎస్, 2కి ఆప్షన్ 1, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఇంక్రీజింగ్ ద సప్లై డిశ్చార్జ్ అన్నమాట. ఇది నాట్ ఎ డెప్త్, సప్లై డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద ఆఫ్ టేకింగ్ ఛానల్. దట్స్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇరిగేషన్ సబ్జెక్ట్లో. 53 ఏంటది, నాన్ సిల్టింగ్ నాన్ కవరింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్, వాట్ ఇస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది నాన్ సిల్ట్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ అండి. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ ఉందండి, ఎస్ యూ కెన్ సీ హియర్. So this critical velocity is also called as non-silting, non-covering velocity. So this concept we use in the design of unlined canals, where you have what is called Kennedy's theory, Kosla's theory, we use for the design of the unlined canals, right? So critical velocity nothing but non-silting, non-covering velocity. It's a simple question. Next question we'll see this. Next question. This is the one small question given on the a little bit of calculation. Of course, this is one of the standard question. If you look at GATE papers, IES papers, AEE papers, AE papers, this is one of the very, very important formula where you have the previous questions there. Duty delta base spread relationship అనమాట. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు, డ్యూటీ ఇచ్చాడు, బేస్ స్ప్రెడ్ ఇచ్చాడు, and you're asked to find what you call the delta. We have one స్టాండర్డ్ డెరైవ్డ్ ఈక్వేషన్ మీకన్నా తెలిసే ఉంటుంది. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.64 ఇంటూ బి బై డి. బి అంటే బేస్ పీరియడ్ అండి, డి అంటే డ్యూటీ. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్స్ అనమాట. యూనిట్స్ తెలిసి ఉండాలి మీకు. ఈ బేస్ పీరియడ్ అనేది యూ షుడ్ బి ఇన్ ద డేస్ ఓన్లీ, మంత్స్ ఇయర్స్ కాదు,
డేస్లో వాడాలి. డ్యూటీ అనేది హెక్టార్స్ పర్ క్యూమెక్ వాడాలి యూనిట్స్. ఇఫ్ యూజ్ దోస్ యూనిట్స్, ద డెల్టా యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ హౌ ద ఫార్ములా ఈస్ derived. You can see here the parameters given 8.64. Base period is given 150 days directly. So 150 days base period. Duty ఎంత ఇచ్చాడండి 1500 hectares per cubic. Be careful there. It should be in hectares per cubic. Units important ఇక్కడ 1500. చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ అండి, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. 8.64 150 by 1500 మీరు డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ 1/10 వస్తుంది. సో వెన్ యూ సింప్లిఫై యూ గెట్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్ 0.864 మీటర్స్ వస్తుంది. ద ఫార్ములా గివ్స్ యు డెల్టా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్, ఎక్కడ కూడా మీటర్స్ లేదనమాట, సెంటీమీటర్స్ అండ్ దెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us కన్వర్ట్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. వెన్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్, 86.4 centimeters. 86.4 centimeters. 86.4 centimeters. Yes, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఆప్షన్ 2. సో ఆప్షన్ 2, 86.4 centimeters is the correct answer for this. 86.4 centimeters. Yes. తర్వాత క్వశ్చన్ చూద్దామండి. ఇది క్యాలిక్యులేషన్స్. యా, this question we come across in the cross drainage works. There you come across aqueduct, siphon aqueduct, super passage, siphon, level crossing. ఈ టర్మ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి మనకు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, a siphon aqueduct is provided when you are given some options there. Before you check the options, let us see when do you go for what you call a siphon aqueduct. Suppose you have canal like this. కెనాల్ పైన ఉంది, కెనాల్ కింద ద డ్రైన్ పోతా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ డ్రైన్. సో డ్రైన్, కెనాల్, దే ఆర్ క్రాసింగ్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్. కాకపోతే కెనాల్ హైయర్ లెవెల్లో ఉంది, డ్రైన్ లోయర్ లెవెల్లో ఉంది. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం గమనించాల్సింది హై ఫ్లడ్ లెవెల్ మార్క్ ఆఫ్ ది డ్రైన్ అనమాట. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, సైఫన్ యాక్విడక్ట్ అన్నాడు. సైఫన్ యాక్విడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ హై ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డ్రైన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హై ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది డ్రైన్. సో కెనాల్ పైన ఉంది, దిస్ ఈస్ కెనాల్. కెనాల్ కింద డ్రైన్ పోతుంది పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్ కెనాల్ బెడ్ లెవెల్. కెనాల్ బెడ్ లెవెల్. సో ఎప్పుడైతే మీకు కెనాల్ బెడ్ లెవెల్ కింద ఉంటుందో, హెచ్ఎఫ్ఎల్ డ్రైన్ పైన ఉంటుందో, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సైఫన్ యాక్విడక్ట్ అంటారు. బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ యు కాల్ ఎ సైఫానిక్ యాక్షన్. సో అటువంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. కెనాల్ బెడ్ లెవెల్ లైస్ బిట్వీన్ ద బెడ్ లెవెల్ అండ్ హెచ్ఎల్ ఆఫ్ ది డ్రైన్. ఎస్, మీరు చూస్తే ఇక్కడ this is canal bed level. Canal bed level. So this canal bed level is, it is lying between the bed level of the drain. This is called drain bed level, and this is called HFL of the drain. So bed level of the drain, HFL of the drain మధ్యలో మీ canal bed level ఉంది. సో కాబట్టి this is the answer. This is the answer. సో ఇటువంటి ఫిగర్ వేస్తే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ని పికప్ చేసుకోవచ్చు అండి. So 77th question, first is the option 1 is the correct answer there. 77 option 1, right. Next question, which of the following is an example for subsurface irrigation? Irrigation methods ఉన్నాయి మనకు. Surface irrigation, right? Subsurface irrigation, and then sprinkler irrigation. Different names are, 3 names mainly you come across in the classification there. What is the question? Which of the following is the example for the subsurface irrigation? Subsurface irrigation అంటే the water is supplied direct to the root level of the crops అనమాట. The best example for subsurface irrigation nothing but drip irrigation. Drip irrigation is the best example. మీకు తెలిసి ఉంటుంది, among all drip irrigation has the highest efficiency. So drip irrigation is the best example of subsurface irrigation.
drip irrigation. Option number 2, right. And then one more question in the subject. Which of the following is not a canal headwork? Please be careful there. We have different types of headworks of the canal. Question 8, which of the following is not a canal headwork? Not a canal headwork. You can see here, aqueduct. Aqueduct is actually a cross drainage work. It is not a canal headwork. Whereas weir, barrage, head regulator, these are all headworks. But this is not a headwork. This is actually a cross drainage work. Aqueduct, what you call a siphon aqueduct, siphon, super, these are all examples for the what you call cross drainage works. What is the question there? Not a canal headwork. So this is not a canal headwork. So this is the answer. Aqueduct is not a headwork. It is actually a cross drainage work. So 84th question, 1 is the answer. Right? So these are the questions which have given the key for the soil mechanics subject, that is a GT subject, followed by hydrology, and this is the irrigation subject. So thank you, and I wish you all good luck in all your future endeavors. So my next colleague, faculty member will come and take up the what you call other subject. Hello aspirants. Now my turn is to subject fluid mechanics, open channel flow and hydraulic machinery. So there are 19 questions appeared. All questions very easy. The questions we have discussed very comfortable to answer them with the minimum time consumption. Now చూద్దాం questions. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి హైడ్రోస్టాటిక్ ఇచ్చాడు. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కట్టమన్నాడు. ఒక రెక్టాంగిల్ ప్లేటు
2 meters and 2 meters సైజ్ ఇచ్చాడు, బిలో ది ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది మీకు అలవాటైన ఫార్ములా అందరికీ తెలిసిందే, రెగ్యులర్ చేసిందే మనము. సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ vertically measured from free surface to the point at which force acts on the plane. H bar plus moment of inertia of the plane vectored about CG line H bar into A. మనం ప్రాబ్లం ఇంకా చూస్తే స్క్వేర్ లామినా విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఫ్రీ సర్ఫేస్. మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు క్లాసులో Y తీసుకున్నాం, అది 0.5 meters ఇచ్చాడు. ప్లేట్, రెక్టాంగిల్ ప్లేట్, విడ్త్ 2 meters, డెప్త్ 2 meters. నౌ సో ఈ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఇది స్క్వేర్ ప్లేట్, బి అండ్ హెచ్. ఇప్పుడు ఇదంతా వాటర్. నౌ ద ఫోర్స్ ఎట్ విచ్ ద డిస్టెన్స్ మెజర్డ్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వేర్ హెచ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలా మనకి y ప్లస్ హెచ్ బై 2, 0.5 ప్లస్ హెచ్ బై 2 అంటే 2/2 మనకి స్క్వేర్ ప్లేట్ కాబట్టి. సో మనకి 1.5 అంటే 3/2. క్యాలిక్యులేటర్స్ అలౌడ్ కాదు. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ది సెంట్రాయిడ్ లైన్. సో IG ఈజ్ ఈక్వల్ టు BH క్యూబ్ బై 12. సో BH క్యూబ్ బై 12, 2 into 2 క్యూబ్ బై 12, 2 to the power of 4/12. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు B into D, 2 into 2. సో మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మాన్యువల్గా నీట్గా 3/2 ప్లస్ 2 to the power of 4/12 బై 2 into 2, 4 into 3/2 చేస్తే మనకి 3/2 ప్లస్ ఆ సింప్లిఫికేషన్ మీకు 31/18 వచ్చింది. ఇది ఆన్సర్. ఉన్న క్వశ్చన్స్లో ఇది మ్యాక్సిమం టైం తీసుకుంటుంది మనకి. మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్నీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కనిపించినాయి. సో 31/18. నెక్స్ట్ క్వశ్చను లామినార్ ఫ్లోకి లిమిట్ ఏంటి? రినాల్డ్స్ నెంబర్. రినాల్డ్స్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 2000 ఉన్నప్పుడు అది లామినార్ ఫ్లో అంటాం. చూడండి ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ ఎఫెక్టెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. Viscosity of the gas increases with increase in temperature. అది మనకు తెలుసు. అదే లిక్విడ్కి ఆపోజిట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, డిక్రీజ్ ఇన్ విస్కాసిటీ. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినవే. ఏ ఫ్లో ఇన్ విచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫ్లోయింగ్ పర్ సెకండ్. క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫ్లోయింగ్ పర్ సెకండ్ అంటే డిశ్చార్జీ. డిశ్చార్జీ కాన్స్టెంట్ కాదు, వేరీ అవుతుంది. అంటే అన్స్టడీ ఫ్లో కదా. చూడండి అన్ని 10 seconds 5 secondsలో చేసే క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. ఎనీ ఫ్లో పారామీటర్ డస్ చేంజ్. ఓకే, సో నాట్ కాన్స్టెంట్ అంటే వేరియబుల్ అనమాట. అది వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే స్టడీ అయి ఉండేది, నాట్ కాన్స్టెంట్ అంటే వేరియబుల్ అని. ఓకే, క్యూ వేరియబుల్, నాట్ కాన్స్టెంట్, అన్స్టడీ. మరి ఓపెన్ ట్యాంక్ కంటైన్ 1 meter డెప్త్ వాటర్ ఉంది, ఆ పైన ఆయిల్ ఉంది. ఇది కూడా మనం చేసిన క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా. ఒక ట్యాంక్లో 1 meter వాటరు, 0.5 meter ఆయిలు. వాట్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ది బాటమ్? మన ఏసు బుక్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ మన క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్ బుక్లో ఉన్నవే. ప్రెషర్ ఎట్ బాటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వాటర్, జీ వాటర్, హెచ్ వాటర్. రో ఆయిల్, GH ఆయిల్. 1000 డెన్సిటీ kg/m³, G 10 తీసుకుందాం సింప్లిసిటీ. డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ 1 తీసుకున్నాం. అలానే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.8 ఇచ్చాడు ఆయిల్కి, మల్టిప్లై 1000 కాబట్టి 800 ఇంటూ 10 ఇంటూ 0.85. సో ఇక్కడ 10,000 వచ్చింది Nm/m², అక్కడ 4,000 వచ్చింది. 14,000 పాస్కల్స్ అంటే Nm/m², అంటే 14 kN/m². ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి, రైట్? అలా మనకి ఒక ఆన్సర్ డి వచ్చింది, 14 kPa అని చెప్పి. ఓకే, మనకు 19 క్వశ్చన్స్లో 5 క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్ ఇచ్చాడు.
వేరే సబ్జెక్ట్స్ పోల్చుకుంటే కొద్ది న్యూమరికల్స్ ఎక్కువ ఇచ్చినట్టే రిలేటివ్గా. అన్నీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో ఉన్నాయి. మౌత్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి, నోట్తో చేయ లెక్కలే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పిటోట్ ట్యూబ్ ఎందుకు వాడతారు? వెలాసిటీ మెజర్మెంట్. డౌటే లేదు ఇంకా. 10 సెకండ్స్ చేసేయచ్చు చదవంగానే. ఏడబ్ల్యూ ప్రిపేర్ అయినారు కాబట్టి ఏఈ ఈజీగా అయిపోయింది, మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది. బారోమీటర్ ఎందుకు వాడతారు? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి. దాంట్లో డిస్కషన్ ఏం పెద్దగా లేదు కదా. మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మళ్ళీ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇదేంటంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఫర్ ది కంప్రెసిబుల్ ఫ్లో. మనకు తెలుసు m డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఫ్లో రేట్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ డిశ్చార్జ్. డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఏరియా అంటే వెలాసిటీ. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ρ1 a1 v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρ2 a2 v2. డెన్సిటీ మనకి 1 దగ్గర అంటే మనకి ఇది ఎలా ఇచ్చాడంటే 0.501, అంటే మనకి ఒక డక్ట్ ఎన్లార్జ్ అవుతూ ఉంది, అంటే డిఫ్యూజర్ టైప్ ఇచ్చాడు. ఇది సెక్షన్ 2, ఇది సెక్షన్ 1, ఇది ఏరియా 2, ఇది ఏరియా 1. ఇక్కడ వెలాసిటీ v1, ఇక్కడ వెలాసిటీ v2, ఇక్కడ డెన్సిటీ ρ2, ఇక్కడ డెన్సిటీ ρ1. మనం చేసిన క్లాస్ రూమ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏడబ్ల్యూ ఇచ్చిందే క్వశ్చన్, వాల్యూస్ మారినాయి అంతే. ఏరియా మనకి 0.5, వెలాసిటీ 8, డెన్సిటీ ఇచ్చాడు మనకి 4, ఏరియా 1 ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ కట్టమంటున్నాడు, రైట్. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 12/4 అంటే మనకి 3 వచ్చింది. ఆన్సర్ ఏ. ఇదే క్వశ్చన్ విత్ చేంజ్ ఇన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తోటి మనకి ఏడబ్ల్యూ కూడా ఇచ్చాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అక్కడ ఇచ్చాడు మనకి, రైట్. సో ఇది కూడా ఈజీనే. పాస్కల్ సెకండ్, యూనిట్ ఆఫ్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ. పాస్కల్ సెకండ్ ఈజ్ న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పాస్కల్ సెకండ్. దేనికి యూనిట్ అంటే డైనమిక్ విస్కాసిటీకి. చాలా టైం సేవింగ్ అవుతుంది మన ఎఫ్ఎంలో ఈసారి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది మన ఏస్ బుక్లో ఉందే సాల్వ్డ్ క్వశ్చన్, మన క్లాస్ రూమ్లో చేసిందే క్వశ్చన్. బండగా ముడ్డిగా మనం చేసి ప్రూవ్ చేసాం. ఎప్పుడైతే మీకు డైనమిక్ విస్కాసిటీ న్యూమరికల్ వాల్యూ అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటే మనకు వచ్చే కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ 1 వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో. ఆ ధైర్యం ఉంటే మీరు టక్కన పెట్టేయచ్చు, లేదు ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ అయ్యారంటే చేయొచ్చు అనమాట. మ్యూ ఇచ్చాడు 0.5 పాయిస్. ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేశారో బాగా క్వశ్చన్లు మన క్లాస్ రూమ్ కానీ మనం ఇచ్చిన ఈ రకరకాల మనం గ్రూపుల్లో పెట్టాము, అవన్నీ చేసిన వాళ్ళకి సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.5 ఇచ్చాడు, మాస్ డెన్సిటీ కట్టవచ్చు, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఇన్ సిజిఎస్సి యూనిట్స్లో డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటరు 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. అడిగింది కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ కాబట్టి మ్యూ బై రో. మ్యూ వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడు 0.5 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై 0.5 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఇవి చేస్తే మనకి 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది యూనిట్స్, అంటే 1 స్టోకు. చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు టక్కన పెట్టేస్తారు ఆన్సర్. అరే 0.5 పాయిసా, 0.5 స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీయా, చలో ఆన్సర్ 1 అంటారు కదా. సో మనం చేసి చూపించాము ఇక్కడ 1 స్టోక్ అని. మరో క్వశ్చన్, ఫర్ ఎ లాంగ్ పైప్ క్యారీయింగ్ లిక్విడ్ ఫ్రమ్ 1 రిజర్వాయర్ టు అనదర్ రిజర్వాయర్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా రిపీట్ అయింది మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో. ఎట్ ఎగ్జిట్ సెక్షన్ ద ఎనర్జీ గ్రేడియంట్ లైన్ విల్ బీ ఎట్ డిస్టెన్స్ హయ్యర్ దాన్ ది v²/2g. ఒక ట్యాంకు ఒక పైప్ కనెక్షన్ చేశాము కదా, ఇలా ఇది ఫ్రీ సర్ఫేసు, ఇది ఫ్రీ సర్ఫేసు. ఇది మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ రెఫరెన్స్ లైను ఇక్కడ ఎక్కడికో ఉంటుంది, z+p/γ. ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది v²/2g. ఇది లాసెస్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ ది గ్యాప్ v²/2g. ఇది ఎనర్జీ గ్రేడియంట్ లైన్. సో ఆన్సర్ ఏ. ఇది కూడా క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ డిస్కస్ చేసిందే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెటిలింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్పిరికల్ బాడీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై స్టోక్స్లా మనకు తెలుసు డ్రాగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డ్రాగ్ ఇంటూ ఆఫ్ రో a v², వేర్ cd ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24/re. సో మనకి ఒక
విస్కస్ ఫ్లూయిడ్లో ఒక పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంటే దానికి టెర్మినల్ వెలాసిటీ కడతానికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్కి స్టోక్స్లా వాడేవాళ్ళం, అది కూడా తెలుసు మనకి. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఫర్ వెంచురీమీటర్ సిడి వెంచురీమీటర్ మనకి లెస్ దాన్ 0.99 చదువుకొని ఇక్కడ 1 ఇచ్చాడు, నో ప్రాబ్లం. మోర్ దాన్ 0.95 ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకుంటే ప్రాక్టీస్కి ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పగలను గర్వంగా మనం చేసిన క్వశ్చన్స్ క్లాస్ రూమ్లో మనకున్న మెటీరియల్లో మనం చేసిన వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ దొరికిపోయినాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి, ఇది కూడా నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన క్వశ్చనే, ప్రతి బ్యాచ్కి పెట్టాను. అబ్సల్యూట్ ప్రెషరు మినిమం 0తో ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఉండదు. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ నెవర్ బి నెగిటివ్. మనం గీసినప్పుడు గ్రాఫ్ కూడా గీసాం, ఇక్కడ 0 అబ్సల్యూట్, నెగిటివ్ ఉండదు. ఇది అట్మాస్ఫియరు. ఏదైనా గేజ్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ గేజో నెగిటివ్ గేజో. ఇది వాక్యూమ్ ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా చదువుకున్నప్పుడు మనము అబ్సల్యూట్ ప్రెషరు 0 మినిమం, నెగిటివ్ ఉండదు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అట్ ఎనీ పాయింట్. సో ఇది కరెక్ట్. నెగిటివ్ ఉండదని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇది. ఈ విధంగా మనకి 15 క్వశ్చన్స్ మనకి ఎఫ్ఎం వచ్చినవి. మిగతా 5 క్వశ్చన్స్ నేను ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోకి అని చెప్తున్నాను సీక్వెన్స్ ప్రకారంగా. మనకి చేజ్ ఫార్ములా ఎందుకు వాడతారంటే వెలాసిటీ కడతానికి వాడతారు, పైపులో కూడా వాడతారు మనకి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో త్రూ పైప్ ఆర్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేజ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ కాదు, హైడ్రాలిక్ మీన్ రేడియస్ ఇంటూ బెడ్ స్లోప్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2. మనకు ఆన్సరు ఏ, వేర్ C is change constant, M is hydraulic radius, hydraulic mean depth అనమాట. I is the slope. పైప్లో తీసుకునేసరికి మనకి బెడ్ స్లోప్ అంటాము, అదే మనకి పైప్లో తీసుకునేసరికి లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఫర్ లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ అంటాం. ఈ ఫార్ములా మన వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో కడతానికి, మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో కడతానికి పైపులకు వాడవచ్చు, ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో వాడవచ్చు. ఎక్కువగా ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, అందుకని ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో పెట్టాను నేను. రైట్, ఆన్సర్ ఏ. ఫర్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఛానల్ విడ్త్ బి, డెప్త్ డి, టు బి మోస్ట్ ఎకనామికల్ మనకి వాట్ ఈజ్ హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ ఆర్హెచ్. హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా బై పి. ఏరియా వచ్చేసరికి బి ఇంటూ డి, పెరిమీటర్కి వచ్చేసరికి బి ప్లస్ 2D. మోస్ట్ ఎకనామికల్ సెక్షన్ కావాలి అంటే విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎకనామికల్, ఇది మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఉంటుంది, అయినా సరే మనకు తెలుసు మోస్ట్ ఎకనామికల్ సెక్షన్కి విడ్త్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2D. ఈ బి ప్లేస్లో 2D సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వస్తుంది హైడ్రాలిక్ రేడియస్ D/2 వస్తుంది. బి ప్లేస్లో 2D పెట్టి డిఫరెంట్గా మనకి D/2 వస్తుంది 4. చూడండి ఆ విధంగా 6 క్వశ్చన్స్ మనకి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ తగిలినాయి. ఇది న్యూమరికల్ అనుకుంటే హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ అంటే చూడండి ఎలా ఉందో, అక్కడ వస్తే ఇక్కడ చేయగలుగుతాం. హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ తోటి 3 క్వశ్చన్లు కనిపించినాయి, 4 క్వశ్చన్లు కనిపించినాయి. హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా బై వెట్టెడ్ పెరిమీటర్, ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో టు వెట్టెడ్ పెరిమీటర్. మరి స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది. 70% స్కోర్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా. హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ అంటే పైప్కి, ఒక హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ పైప్కి. హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో పైప్కి π/4D². పెరిమీటర్ πD, ఇది మనం సింప్లిఫై చేస్తే D/4 వస్తుంది. ఏ ఆన్సర్. చూడండి 4 క్వశ్చన్లు కనిపించినాయి ఇట్లా హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ తోటి. రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఫర్ ది ఫ్లో త్రూ ఆరిఫైస్ మౌత్ పీస్. మనకు తెలుసు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ మనకి సిసి ఇంటూ అంటే స్టార్ అంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ సివి. ఆన్సర్ 3. సో 19 క్వశ్చన్లు చేశాము. ఒక 5 క్వశ్చన్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినవి, అవి కూడా వితౌట్ క్యాలిక్యులేటరు. 19 క్వశ్చన్లు కూడా 100% చేశామని మనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది. సో నేను మీ అందరికీ ఆశిస్తున్నాను డెఫినెట్గా మీరు జాబ్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో గుడ్ లక్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
వాయిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒక డజన్ క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నుంచి. రైల్వే నుంచి ఏం రాలేదు, ఓన్లీ హైవేస్ నుంచి వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, అన్ని చిన్న పిల్ల క్వశ్చన్లే వచ్చాయి. ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ట్రాన్సిషన్ కర్వ్ ఇన్ ఇండియన్ హైవేస్లో ట్రాన్సిషన్ కర్వ్ ఏది వాడతారు? ఇది స్పైరల్ ఆర్ క్లాథాయిడ్ ఆర్ గ్లోవర్ స్పైరల్ వాడతాము. అదే రైల్వేలో అయితే క్యూబిక్ పెరాబోలా వాడతాం. సో ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ కదా. ఆన్సర్ ఈజ్ 3, ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్లో బేస్ కోర్స్ ఎక్కడ వాడతాం? మన సబ్గ్రేడ్ పైన సబ్ బేస్ వాడతాము, తర్వాత బేస్ వాడతాము, తర్వాత వేరింగ్ కోర్స్ కదా. సో బేస్ కోర్స్ రెండిటి మధ్య ఉంటుంది. ఏ రెండిటి మధ్య ఉంటుంది? సబ్ బేస్కు వేరింగ్ కోర్స్కు మధ్య ఉంటుందన్నమాట. సో మన సీక్వెన్స్ ఏంటి? సబ్గ్రేడ్, దానిపైన సబ్ బేస్, తర్వాత బేస్, తర్వాత వేరింగ్ కోర్స్. సో బేస్ ఇస్ బిట్వీన్ సబ్ బేస్ అండ్ వేరింగ్ కోర్స్. ఆప్షన్ 1 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ క్రాసింగ్ ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ రోడ్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ ద రోడ్. మన క్రాస్ సెక్షన్ ఇక్కడ నించొని వెహికల్స్ని కౌంట్ చేస్తాం. ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ క్రాసింగ్ ద సెక్షన్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ ఆర్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో. డైరెక్ట్ డెఫినేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ డిస్టెన్స్? ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ డిస్టెన్స్, మిడిల్ సైడ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ట్వైస్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్డి, ట్వైస్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్. ఎస్ఎస్డి 100 అట, ఐఎస్డి ఏమవుతుంది? 2 × 100, 200. ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సూపర్ ఎలివేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? సూపర్ ఎలివేషన్ ఫార్ములా గుర్తుందా? E + F = V²/GR. సో E is సూపర్ ఎలివేషన్ కదా. సూపర్ ఎలివేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ V అంటే స్పీడ్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పీడ్, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రేడియస్. కెపాసిటీ అస్సలు ఫార్ములాలో కనిపించట్లేదు. డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అస్సలు ఫార్ములాలో వినిపించట్లేదు. సో మన ఆప్షన్ A అండ్ B కరెక్ట్ కదా. A అండ్ B కరెక్ట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఆప్షన్ 4లో కనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, మినిమం క్యాంబర్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ అర్థన్ రోడ్. ఇది అర్థన్ రోడ్ మిస్ అయింది. ప్రొవైడెడ్ ఆన్ అర్త్ రోడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్త్ రోడ్ క్వశ్చన్లో మిస్ అయింది, కట్ అయింది. యాక్చువల్లీ అర్త్ రోడ్లో మన క్యాంబర్ రేంజ్ ఎంత? 1/25 to 1/33. 1/25 ఎక్కడ వాడతాం? హై రెయిన్ఫాల్ రీజియన్లో 1/25 వాడతాం, లైట్ రెయిన్ఫాల్ రీజియన్లో 1/33 వాడతాం. సో అర్థన్ రోడ్లో క్యాంబర్ 1/25 నుంచి 1/33 వరకు ఉంటుంది. ఆప్షన్ 4. ఇది మన మెమరీ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్. మన క్యాంబర్ టేబుల్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సీ మనం ఎలానో గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా, దాని ప్లేస్లో ఇది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద 3 lenses విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్. మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ను అటు ఇటు వెళ్తూ గమనిస్తూనే ఉంటాం. టాప్లో ఏది ఉంటుంది? టాప్లో రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దూరం నుంచి కనిపించాలి కాబట్టి రెడ్ కలర్ టాప్లో ఉంటుంది. మిడిల్ యాంబర్ ఎల్లో మధ్యలో ఉంటుంది. సో గ్రీన్ కలర్ బాటంలో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అవర్ సిగ్నల్ పోస్ట్. చూడండి, ఎక్కడి నుంచి అడిగాడు? సిగ్నల్ ఫేస్ ఫ్రమ్ టాప్ నుంచి. టాప్లో రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్. సో ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ 4. టాప్లో రెడ్, మధ్యలో యాంబర్, బాటంలో గ్రీన్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఎస్ఎస్డి ఆన్ హైవే? పిల్ల తుపేల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎస్ఎస్డి అంటే ఏంటి? చూడకుండా ఆన్సర్ చెప్పాలి. సైడ్ డిస్టెన్స్, సైట్ కనిపించకపోయినా కూడా ఆప్షన్ 4. డాష్ డిమార్కేట్స్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ షోల్డర్స్ అండ్ పేమెంట్. షోల్డర్కు పేమెంట్కు డిమార్కేషన్ ఏది ఉంటుంది? కర్బ్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్లో మీరు కర్బ్ను డైరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే షోల్డర్కు పేమెంట్కు మధ్య డ్రాప్ ఉండదు. డ్రాప్ ఉంటే యూ కాంట్ యూజ్ ద షోల్డర్. డ్రైన్ ఉండదు. డ్రైన్ ఎక్కడో షోల్డర్ తర్వాత ఉంటుంది.
వేరింగ్ కోట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సర్ఫేస్ పేమెంట్ పైన టాప్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ వేరింగ్ కోట్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ తోటి కర్బ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఆక్యుపైయింగ్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లేన్ at a given point of time, given instance of time, number of vehicles in 1 kilometer length, unit length of the road is generally called as density. Number of vehicles in unit length is nothing but traffic density. Straightforward definition. ఉన్న 3 డెఫినేషన్లో ట్రాఫిక్ వాల్యూమ్ అడిగాడు, ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ అడిగాడు. నెక్స్ట్ షేప్ ఆఫ్ స్టాప్ సైన్. మీరు ఎప్పుడైనా స్టాప్ అయినప్పుడు అటు ఇటు చూస్తే స్టాప్ సైన్ కనిపిస్తుంది. ఎలా కనిపిస్తుంది? ఆక్టాగనల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది. ఆక్టాగనల్ షేప్లో రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, మధ్యలో స్టాప్ అని రాసుంటారు. యాజ్ పర్ ఐఆర్సీ ఇది చాలా మటుకు రిపీట్ అయ్యింది ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్లో, ఏఈలో కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, ద హారిజాంటల్ కర్వ్ ఈజ్ టు బి డిజైన్డ్ ఇన్ ఎ రీజియన్ విత్ లిమిటెడ్ స్పేస్ ఇన్ ద కండిషన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్. సో కరెక్ట్ టు డిక్రీజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్. రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వ్ను డిక్రీజ్ చేయాలంటే మన సూపర్ ఎలివేషన్ ఫార్ములాకు మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ఈ ప్లస్ ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై జిఆర్ కదా. డిక్రీజ్ రేడియస్ను డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రేడియస్ను డిక్రీజ్ చేయాలంటే సూపర్ ఎలివేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ రేడియస్ను డిక్రీజ్ చేయాలంటే సూపర్ ఎలివేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, రేడియస్ను తగ్గించాలంటే స్పీడ్ను కూడా తగ్గించాలి. సో ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఏ అండ్ డి. ఏ అండ్ డి ఆర్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్స్ 3. సో ఇవి డజన్ క్వశ్చన్లు ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి, న్యూమరికల్స్ అయితే ఏం లేదు, 2 మెమరీ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. Next we will go to surveying. Now, it's chinna numerical in surveying. 2 points are there, A and B, located on a map, has the following coordinates. So, latitude and departure coordinates of point A ichadu, point B ichadu. I want length of line AB. Length of line AB is equal to difference of latitudes and difference of latitude and departure of point A and the difference of latitude and departure of point B. So point B coordinate difference, point A coordinate difference తీసుకుంటే మనకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ 50 మైనస్ 30 చేద్దామా? ఓకే, 50 మైనస్ 30 హోల్ స్క్వేర్. అదే సీక్వెన్స్లో -30 -40 హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ చేస్తే, సింప్లిఫై చేస్తే వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్? 72.8 మీటర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెంత్ ఆఫ్ సర్వేయర్ చైన్. సర్వేయర్ చైన్ ఎంత ఉంటుంది? 66 feet, 100 లింక్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మెమరీ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 3. స్లోప్ ఆర్ వర్టికల్ అలైన్మెంట్ కరెక్షన్. స్లోప్ వల్ల ఏమవుతుంది? ద మెజర్డ్ లెంత్ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. మెజర్డ్ లెంత్ ఎక్కువ అవుతే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ కరెక్షన్ యూ నీడ్ టు టేక్? సబ్ట్రాక్టివ్ కరెక్షన్ కావాలి. కరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు. మెజర్డ్ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి తగ్గించాలి టు గెట్ ద కరెక్ట్ లెంత్. సో సబ్ట్రాక్టివ్ విల్ బి అవర్ కరెక్షన్. నెక్స్ట్, అరేంజ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెంపరరీ అడ్జస్ట్మెంట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ యాజ్ గివన్ బిలో. మన లెవెల్ను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసిన తర్వాత సెట్ ఫస్ట్, ఆ తర్వాత సెంటరింగ్ చేసుకోవాలి. అంటే కరెక్ట్గా స్టేషన్ పైన సెంటర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండేలాగా సెంటరింగ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లెవెలింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పారలాక్స్ ఆఫ్ ది థియోడలైట్ ఆర్ టెలిస్కోప్ చేసుకోవాలి. సో ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ డిబిఏసి సీక్వెన్స్, ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ చూడండి, అనలిటిక్ లెన్స్ ఎక్కడ వాడతాం? అనలిటిక్ లెన్స్ టాకోమెట్రీలో వాడతాము. టు మేక్ ద మల్టిప్లికేషన్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ 100 అండ్ అడిటివ్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ 0. మల్టిప్లికేషన్ కాన్స్టెంట్ను రౌండ్ నంబర్ 100 లాగా,
అడిటివ్ కాన్స్టెంట్ను జీరో లాగా చేయడానికి కోసం వీ యూజ్ అనలిటిక్ లెన్స్, అందువల్ల క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫర్ సింపుల్ సర్క్యులర్ కర్వ్ ఈజ్ గివన్ బై ఆర్ ఇస్ రేడియస్, ఆల్ఫా ఈజ్ డిఫ్లెక్షన్. టాంజెంట్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఆర్ tan ఆల్ఫా బై 2, ఆల్ఫా ఈజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్, then r tan alpha by 2 is our tangent length. Option 2, direct question. ఇది చూడండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విత్ దేర్ యూసేజ్. ఏదైనా ఒక్కటి మ్యాచ్ చేసుకుంటే మీరు ఆన్సర్ వస్తుంది. పెంటగ్రాఫ్ చూద్దాం. పెంటగ్రాఫ్ దేనికోసం వాడతాం? ఈజ్ టు రిప్రొడ్యూస్ మ్యాప్స్. మ్యాప్స్ను రిప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోసం పెంటగ్రాఫ్ వాడతాం. సి మ్యాచెస్ విత్ 5. ఎక్కడ ఉంది సి మ్యాచింగ్ విత్ 5? ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్లోనే ఉంది చూడండి, C4, C2, C1. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పికప్ ది ఆన్సర్ యాజ్ ఆప్షన్ 1. ఒకసారి ఇంకొకటి కూడా చెక్ చేద్దాం. A3 అట, టెల్యూరీమీటర్ ఈజ్ టు మెజర్ ది డిస్టెన్సెస్, కరెక్ట్. B1 క్లినోమీటర్, స్లోపులు కనుక్కోవడానికి వాడతాము. నెక్స్ట్ D2, ఎస్, థియోడలైట్లో వర్టికల్ యాంగిల్ కూడా మెజర్ చేస్తాం, హారిజాంటల్ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తాం, వర్టికల్ కూడా మెజర్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పికప్ ది ఆన్సర్ యాజ్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ మన స్లోప్ కరెక్షన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ కరెక్షన్? వాట్ ఈస్ గివన్ హియర్? రిక్వైర్డ్ స్లోప్ కరెక్షన్. స్లోప్ కరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కరెక్షన్ ఫర్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L మైనస్ L కాస్ తీటా కదా. సో L ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ తీటా, ఇది మన స్లోప్ కరెక్షన్. 1 మైనస్ కాస్ తీటాని ఎలా రాయొచ్చు? 2 sin స్క్వేర్ తీటా బై 2 రాయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ 2L sin స్క్వేర్ తీటా బై 2. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 2L sin స్క్వేర్ తీటా బై 2, ఆప్షన్ 4. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. స్లోప్ కరెక్షన్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా, నథింగ్ ఎల్స్. టోటల్ స్టేషన్ ఎక్కడ వాడతాం? టోటల్ స్టేషన్లో టోటల్గా అన్నీ కనుక్కోవచ్చు, అందుకనే దాని పేరే టోటల్ స్టేషన్ అంటాం. అందులో హారిజాంటల్ యాంగిల్ మెజర్ చేయొచ్చు, వర్టికల్ యాంగిల్ మెజర్ చేయొచ్చు, స్లోప్ డిస్టెన్సెస్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు, అందుకనే దాన్ని ఏమంటాం? టోటల్ స్టేషన్ అంటాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్, ఏ సర్వేయర్ మెజర్డ్ ఎ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ మార్క్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్ టు ఏ స్కేల్ ఆఫ్ 1 centimeter is equal to 1 meter. RF is 1 in 100. Was found to be 40 meter. Later, he detected that he used wrong scale of 1 in 50. So, మన వాడిన స్కేల్ ఏంటి? 1 in 50 వాడాము. 1 in 50 is a wrong scale. But correct scale is 1 in 100. Determine the correct length. Correct length is equal to measured length into wrong RF divided by correct RF. That's all. Measured length ఎంత? Measured length 40. Wrong RF ఎంత చేసాం? 1/50. Correct RF is 1/100. 1/50 is wrong. So 40 into 100 పైకి వస్తుంది, 50 కిందకి వెళ్తుంది. 100/50 is 2 కదా, 40 into 2 is 80. So the right option is option 3. Next, the whole circle bearing of PQ, P ఇచ్చాడు, Q ఇచ్చాడు respectively. Which of the following statements about quadrantal bearing are correct? Whole circle bearing అంటే ఏంటి? Always taken from north, taken in clockwise direction. First మనం P గురించి చూద్దాం. P whole circle bearing is 24 degrees 30 seconds. అది నార్త్కు ఈస్ట్కు మధ్యలో ఉంది కదా. దీన్ని క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ చేయాలంటే నార్త్ 24 degrees 30 seconds టువర్డ్స్ ఈస్ట్, నార్త్ 24 degrees 30 seconds టువర్డ్స్ ఈస్ట్. ఇది కరెక్టే కదా. The quadrantal bearing of P. So A is true. A is true అంటే ఇది false.
ఏ ట్రూ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇది పోయింది, ఇది పోయింది. క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ ఆఫ్ క్యూ అడిగాడు. క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ ఆఫ్ క్యూ అడిగాడు. సో వాట్ ఇస్ ద క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ ఆఫ్ క్యూ? 327 degrees and 24 seconds అన్నాడు, మినిట్స్ అన్నాడు. అంటే అది ఇలా వస్తుంది, 327 degrees 24 minutes అన్నాడు. సో మన ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది? నార్త్కు వెస్ట్కు మధ్యలో ఉంది ఈ యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బద్ధకం. చూద్దాం. మన క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ షుడ్ బి నార్త్ అండ్ వెస్ట్ మధ్యలో ఉండాలి. ద క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ ఆఫ్ క్యూ షుడ్ బి నార్త్కు వెస్ట్కు మధ్యలో ఉండాలి. ఆప్షన్ డిలో సౌత్కు ఈస్ట్కు మధ్యలో ఉంది అంటే ఇది తప్పు. అంటే ఇది కంపల్సరీ ట్రూ అయి ఉండాలి. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా ఇదే ట్రూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నార్త్కు వెస్ట్కు ఉన్న ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఫర్ క్యూ ఇస్ సి. సో సి ఈజ్ ట్రూ, ఏ ఈజ్ ట్రూ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండానే చేయొచ్చు. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఫార్మేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎ హైవే హ్యాస్ యూనిఫామ్ గ్రేడియంట్. హైవేలో యూనిఫామ్ గ్రేడియంట్ ఉంది ఫర్ ఎ పర్టికులర్ లెంత్ అండ్ ద గ్రౌండ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాంజిట్యూడినల్ స్లోప్. గ్రౌండ్కు స్లోప్ ఉంది, ఫార్మేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ రోడ్ సర్ఫేస్ కూడా స్లోప్ ఉంది. అంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేస్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అర్త్ వర్క్? సెంటర్ లైన్ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే, సెంటర్ లైన్ మెథడ్లో మనం ప్లాన్లోనే స్లోప్స్ అన్నీ చూస్తాం. సో 2 స్లోప్స్ ఆర్ దేర్. ఫార్మేషన్లో స్లోప్ ఉంది, గ్రౌండ్లో స్లోప్ ఉంది. ఆ స్లోప్ మనకు కనిపించదు. సెంటర్ లైన్ మెథడ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎగ్జామిన్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ద హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ సిస్టంలో బేరింగ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to 90 degrees. హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ పేర్లోనే ఉంది. హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ అంటే నార్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, కంప్లీట్ సర్కిల్ తిరుగుతుంది. అంటే 0 to 360 ఉంటుంది, 0 to 90 కాదు హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్లో. అంటే ఏ ఈజ్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అట్ ఈక్వేటర్ ఈజ్ 0 degrees. డిప్ ఈక్వేటర్లో 0, పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తే 90 degrees. పోల్స్ దగ్గర మీరు ఒక మ్యాగ్నెట్ను ఇలా సస్పెండ్ చేస్తే అది ఇలా ఉంటుందన్నమాట, వర్టికల్గా ఉంటుంది. నార్త్ పాయింటింగ్ నార్త్ పోల్, సౌత్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్ పాయింటింగ్ సౌత్ పోల్, అలా ఉంటుంది. సో ఈక్వేటర్ దగ్గర యూ హ్యావ్ 0 డిప్. ఏ ఫాల్స్, బి ట్రూ అట. చూద్దాం. ఇంకోటి కూడా చూడాలి. ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్లో ఏం చేయాలి? ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ గివ్స్ యూ యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ 90 degrees and 45 degrees ఆల్సో. నార్మల్ క్రాస్ స్టాఫ్లో ఓన్లీ 90 degrees ఉంటుంది. ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్లో యూ కెన్ మెజర్ 45 ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ 90. సో సి ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్, డి కూడా చూద్దాము. క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ సిస్టమ్, ద బేరింగ్ లైన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to 360 degrees. క్వాడ్రంటల్లో 0 to 360 కాదు, 0 to 90 ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్. మన కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే బి అండ్ సి ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4th ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్. ద art and science of collecting information about object or an area without being the direct contact. అంటే మనం టచ్ చేయకుండా, అసలు ఏమాత్రం మెజర్మెంట్స్ లేకుండా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్వే వీ కెన్ రిమోట్లీ డూ ద సర్వే బై రిమోట్ సెన్సింగ్ మెథడ్. ద డైరెక్ట్ ఆప్షన్ మీరు ఇది చూస్తూనే ఇది గుర్తుపట్టచ్చు. ఆప్షన్ ఈస్ 4. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ ట్రావర్స్ వెన్ యాంగులర్ అండ్ లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ విత్ ఈక్వల్ ప్రెసిషన్? యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్, లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నప్పుడు బౌడిచ్ రూల్ వాడతాము. యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్సిట్ రూల్ వాడతాము, మీకు గుర్తుంటుంది. సో ప్రజెంట్లీ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. థియోడలైట్ ఎందుకు వాడతాము? థియోడలైట్లో మనం హారిజాంటల్ యాంగిల్స్, వర్టికల్ యాంగిల్స్ మెజర్ చేస్తాము. ఇది టోటల్ స్టేషన్ కాదు, స్లోప్డ్ లెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి థియోడలైట్ పనిచేయదు. సో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 3.
సో దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సర్వేయింగ్. మీరు బాగానే చేస్తుండొచ్చు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ మైక్ టు ది అదర్ ఫ్యాకల్టీ. థ్యాంక్ యూ. రైట్. ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో 6 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వచ్చినాయో అవి ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ చూసుకుంటే ప్లింత్ ఏరియా ఎస్టిమేట్. ఓకే, ప్లింత్ ఏరియా ఎస్టిమేట్ ఈస్ డాష్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు క్యూబ్ రేట్ ఎస్టిమేట్. మనకి అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్లో వరుసగా 6 ఉన్నాయి. మనం గుర్తుపెట్టుకోమన్నాం కదా, ఏమిటా వరుస ఒకసారి చూసుకుంటే ఫాస్ట్గా. ఫస్ట్ వన్ సర్వీస్ రేట్, అవునా, సర్వీస్ రేట్. రెండోది ప్లింత్ ఏరియా, రైట్. మూడవది చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ క్యూబ్ రేట్, రైట్. నాలుగవది చూసుకుంటే ఎలిమెంటల్ బిల్. ఐదవది చూస్తే బే మెథడ్. ఆరవది చూసుకుంటే కాస్ట్ కంపారిజన్. ఇవే కదా. సో కిందకి వెళ్తుంటే యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ యాక్యురసీ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్లింత్ ఏరియా ఈజ్ లెస్ యాక్యురేట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు క్యూబ్ రేట్ ఎస్టిమేట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, లెస్ యాక్యురేట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్టిమేట్స్ విచ్ ఎస్టిమేట్ విల్ నాట్ గివ్ కాస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్స్ చూడండి. ఈ 4 చూసుకుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్లో మనకి కాస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది తప్పు. ఒకసారి కింద చూస్తున్నాను, క్యూబిక్ రేట్ ఎస్టిమేట్ ఇదొకటి, ఈ 2 అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేట్స్. వీటిలో మనకి కాస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇవి జవాబులు కావు. చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్టిమేట్స్ విచ్ విల్ నాట్ గివ్ ద ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్. ఈ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ఏం చేస్తుంది? ఈ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ క్వాంటిటీస్ మాత్రమే ఇస్తుంది. ఓకే, డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ గివ్స్ ఓన్లీ ద క్వాంటిటీస్. సో ఆన్సర్ ఇస్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్. నెక్స్ట్ చూస్తే ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ టు బి అజ్యూమ్డ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎస్టిమేషన్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్ ఫర్ అ కాలమ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే యాక్చువల్గా కాలమ్కి ఉండవలసింది 0.8% టు ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ 6%. కానీ మనకి ఇక్కడ ఆ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ 2 విచ్ ఇస్ 1 to 6%. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్నర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద రూమ్. సేమ్ క్వశ్చన్, కాకపోతే ఇంతకుముందు ఏఈలో మనకి ఫిగర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఫిగర్ ఇవ్వలేదమ్మా, అంతే తేడా. రైట్, ఇన్నర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ 5 into 4 with the 40 centimeter 0.4 meter thickness of the wall. The center line method ఎంత? సో సెంటర్ లైన్ లెంత్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు అంతే. ఓకే, సో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ అ రూమ్, ఇంటర్నల్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు విచ్ ఆర్ 5 meter and the other one is 4 meter. ఓకే, 5 meter by 4 ఇన్నర్ ఇచ్చాడు, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వాల్ ఏమో 0.4 meter ఇచ్చాడు. సో చూసుకుంటే 5 plus 0.4/2 plus 0.4/2 4 plus 4.4/2 plus 4/2 చేసుకుంటే మల్టిప్లైడ్ బై 2 ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. సో యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే క్వాంటిటీ 19.6 meters. ఓకే, 2 times of this side, 2 times of that side, we get the quantity. Nothing complicated, very dead easy. క్యాల్కులేటర్ కూడా అవసరం లేదు కాబట్టి. రైట్, ఇన్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ వాల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఒక్కసారి క్షుణ్ణంగా చదవండి క్వశ్చన్. In long and short wall method of estimation, the length of the long wall is a center to center distance between the walls.
ఒకవేళ మనకి లెంత్ ఏమో సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ ఇస్తే లాంగ్ వాల్ షార్ట్ వాల్ మెథడ్లో లెంత్ అనేది లాంగ్ వాల్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేది అడుగుతున్నాడు. ఓకే, చూడండి, సగం ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ ద వాల్స్ అండ్ వాట్. స్మాల్గా ఒక ఫిగర్ చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ వాల్. మనకి ఇచ్చింది ఒకవేళ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్సెస్ ఇస్తే, సో ఈ లాంగ్ వాల్ యొక్క లెంత్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం? లాంగ్ వాల్ యొక్క లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ దిస్ హాఫ్, ఇక్కడ హాఫ్ బ్రెడ్త్, అంటే అప్పుడు మనకి కంప్లీట్ లాంగ్ వాల్ యొక్క లెంత్ వస్తుంది. సో చూడండి ఆన్సర్ ఏంటి? సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగ్ వాల్ ఈజ్ సెంటర్ టు సెంటర్, ఓకే, దిస్ వన్ ప్లస్ మనకి మిగిలిన ఈ డిస్టెన్స్ రెండు వైపులా. సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్స్ అండ్ half breadth of the wall on each side. This is the answer, right? Nothing to be confused. ప్రశాంతంగా ఒక్కసారి రెండోసారి కూడా చదువుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ద యూనిట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఇన్ లింటెల్స్. సిమెంట్ కాంక్రీట్ అనగానే మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? క్యూబిక్ మీటర్స్, మిగతా ఏవి కాదు. కాంక్రీట్ అనగానే క్యూబిక్ మీటర్లో మనం పేమెంట్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ వర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. ఐ హోప్ యూ హవ్ డన్ వెరీ వెల్. ఆల్ ద బెస్ట్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇప్పుడు మనం డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. రైట్, సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. యాజ్ పర్ IS 800/2007, వాట్ ఈస్ ద పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ వెల్డ్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఫ్యాబ్రికేషన్? ఓకే, ఫీల్డ్ సైడ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇది 1.50. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది ఫీల్డ్ ఫ్యాబ్రికేషన్కి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్, ఓకే, వైల్ డిజైనింగ్ ఏ టెన్షన్ మెంబర్? యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఫార్ములాస్ నుండి క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఒకసారి మనం ఫార్ములాస్ చూద్దాం. మనకు 3 ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒకటేమో బేస్డ్ ఆన్ గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డింగ్, సెకండ్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్ సెక్షన్ రప్చర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. బట్ ఈ క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసింది 2 ఫార్ములాస్ నుండి, అది గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డింగ్ అండ్ నెట్ సెక్షన్ రప్చర్. ఓకే, ఒకసారి ఫార్ములాస్ చూద్దాం. సో డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డింగ్. ఓకే, సో గ్రాస్ సెక్షన్కి ఎప్పుడైనా కానీ మనము గ్రాస్ ఏరియా తీసుకుంటాం, గ్రాస్ సెక్షన్కి గ్రాస్ ఏరియా. నెక్స్ట్ సెకండ్, డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ నెట్ సెక్షన్ రప్చర్. ప్లేట్కి ఫార్ములా డిఫరెంట్, యాంగిల్ సెక్షన్కి ఫార్ములా డిఫరెంట్ కదా. ఓకే, సో ప్లేట్కి రప్చర్ అయితే ఎప్పుడైనా కానీ మనము నెట్ సెక్షన్ తీస్తూ ఉంటాం, నెట్ సెక్షన్. ఓకే, రైట్. సిమిలర్గా ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ప్రీవియస్ ఫార్ములా, ప్లేట్స్ ఆర్ ఫ్లాట్కి, ఇక్కడ యాంగిల్ సెక్షన్కి దిస్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్గా కనెక్టెడ్ లెగ్గా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ కనెక్టెడ్ లెగ్. ఓకే, అండ్ ఈ ఫార్ములానేమో అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు కనెక్టెడ్ లెగ్కి నెట్ ఏరియా ఉంటుంది. ఓకే, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్కి గ్రాస్ ఏరియా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉండే క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్ ఒకసారి. రైట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ, ది డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్. ఓకే, రప్చర్ ఇచ్చారండి. ప్లేట్ రప్చర్ రిక్వైర్స్ గ్రాస్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. రప్చర్కి నెట్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా కదా, అవునా? సో నెట్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా AN. ఓకే, ప్లేట్కి అంటే ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. నెక్స్ట్, డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఓకే ఇన్ రప్చర్ రిక్వైర్స్ నెట్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్. ఎస్, ఇది కరెక్ట్, బి కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సి, ది డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ
single angle in rupture. ఓకే, నెట్ సెక్షన్ రప్చర్, గ్రాస్ సెక్షన్ ఈల్డ్ కదా. ఓకే, సో నెట్ సెక్షన్కి కనెక్టెడ్ లెగ్ కదా. ఓకే, నెట్ సెక్షన్ కనెక్టెడ్ లెగ్, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఇచ్చాడు. ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ కాదు, ఇది కనెక్టెడ్ లెగ్. ఓకే, సో సింగిల్ యాంగిల్ రప్చర్, ఎప్పుడైనా కానీ రప్చర్ అంటే ఏమవుతుంది, మనకు నెట్ ఏరియా ఉంటుంది. సో సి ఈస్ రాంగ్. రైట్, నెక్స్ట్. సో డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సింగిల్ యాంగిల్ ఇన్ రప్చర్ రిక్వైర్స్, సో ఇది కరెక్టే. ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ బికాస్ గ్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు కదా, గ్రాస్ సెక్షన్కి ఏం తీసుకు అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్గే కదా. ఓకే, సో గ్రాస్ సెక్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. సో సి ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ డి, డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ యాంగిల్ రప్చర్ రిక్వైర్స్ నెట్ ఏరియా ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ గ్రాస్ ఏరియా. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. Then B and C are correct, then option 1 is correct. Next, direct question. Lacings in compression members shall be designed to resist transverse shear force. That is 2.5% of column load kada formula. Next, what is the effective throat thickness of fillet weld? Size of weld ఇచ్చాడు and angle between fusion faces 110 ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఫార్ములా ఏంటిది, ఎఫెక్టివ్ థ్రోట్ థిక్నెస్ ఈక్వల్స్ టు కే కాన్స్టెంట్ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు సైజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫ్యూజన్ ఫేస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 110, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 17 to 113. సో వాట్ ఇస్ ద కే వాల్యూ, కే వాల్యూ ఇస్ 0.55. సో 0.55 ఇంటూ 0.6. ఓకే, దెన్ యుల్ గెట్ ద 3.33. దెన్ ఆప్షన్ 3 is correct. Next, the maximum effective slenderness ratio value for tension member ఇచ్చాడండి. ఓకే, కంప్రెషన్ మెంబర్ కాదు, టెన్షన్ మెంబర్, ఇన్ విచ్ ఏ రివర్సల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ స్ట్రెసెస్ అక్కర్ డ్యూ టు లోడ్స్ అదర్ దెన్ విండ్ ఆర్ సిస్మిక్ లోడ్. అదర్ దెన్ అంటే లైవ్ లోడ్. సో లైవ్ లోడ్కి ఎంత, 180. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫర్ ట్రసెస్ సబ్జెక్టెడ్ టు రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు లైవ్ లోడ్ 180 అండ్ రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు సీస్మిక్ ఆర్ విండ్ లోడ్కి అయితే 350. అదర్ దెన్ అన్నాడు. ఓకే, కాబట్టి ఇది 180. రైట్, దెన్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ laterally supported steel beam. Laterally supported steel beam. ఈ క్వశ్చన్ కూడా డిజైన్ ఫార్ములాస్ నుండి క్రియేట్ చేసిందే. ఓకే, ఒకసారి ఫార్ములా చూద్దాం. లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఆర్ లాటరల్లీ రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్కి బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఫార్ములా ఏంటండి, బీటా బి జెడ్పి ఎఫ్ఐ డివైడెడ్ బై గామా ఎం నాట్. ఇక్కడ బీటా బి వాల్యూ ఎంత, ఓకే, డిపెండ్ అపాన్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్కి అయితే 1, అదే సెమీ కాంపాక్ట్ సెక్షన్కి అయితే ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ బై ప్లాస్టిక్ సెక్షనల్ మాడ్యులస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్, బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ రిక్వైర్స్ ఎలాస్టిక్ సెక్షనల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్. ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్కి, ఇది ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్కి బీటా బి వాల్యూ ఎంత, ఇది 1 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఉందా, ఇదేంటిది ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్, బట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది రిక్వైర్స్ ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్, బట్ ఇక్కడ రిక్వైర్స్ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్. దెన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, bending strength requires plastic sectional modulus of the cross section for plastic and compact section. Okay, so plastic and compact section ki beta b value 1 hai kada. So beta b value 1 avute requires zp plastic sectional modulus. Yes, B is correct. Okay, next, bending strength requires ultimate stress of material. ikkada formula entandi, ఇది yield stress requires yield stress, not ultimate stress. Then C is wrong. Okay, next, bending strength requires yield stress of the material. Yes, okay, so both B and D are correct. The option 4 is correct. So these are the 6 questions was asked from design of steel structure. So 4 questions direct questions, but ee rendu questions formulas nundi create chesinayi. Okay, thank you, all the best.
Okay, dear students, here I will discuss the questions from building materials as well as from RCC, right? Questions are given so easily. I hope you will answer. Here I am telling you initially, my dear, I will give the key, right? Detailed solution if you want means you can get it tomorrow in our website. Let us check it, okay na? Right. First I will take up building materials, then I will go to RCC, okay? Come on, my dear. Question number 1, question number 12 here. From the paper, consider the following statements. There are given two statements, A and B, and given 4 options. Let us see. Statement A, spirit varnish is also called French varnish and used for furniture. B, oil varnishes use linseed oil as a solvent. Choose the correct option. Options given here, that is 1, 2, 3, 4 like that. Right, my dear, here both the statements are true. Given both statements are true. Wait a minute, I have to select the pen. Yes, once again, yeah, both statements are true. Coming to the next question, question number 15. My dear, given here also two statements. Again they asked which statement is true like that. Okay, A, statement A, English bond consists of a header and a stretcher alternatively arranged in each course. Statement B given, Flemish bond consists of alternative courses of header and stretcher. Given 4 options regarding this. I hope you can pick up the right answer. Right. Question number 15, option, here both A and R, that is A and B are false. Option 3 is correct. Coming to the 17th question, before application, bricks are soaked in water. Given 1, 2, 3, 4 options. For what reason? Bricks are soaked in water. Given first one, to reduce efflorescence. 2, to prevent absorption of moisture from a mortar by bricks. 3, to reduce the air content. And fourth one given, to remove attached dust particles. The main reason to keep the bricks in water is to prevent the absorption of moisture from mortar by bricks. Okay, right. Next one. Coming to the next question, question number 28. The solidification of molten magma on the surface of earth forms, given 4 options here, 1 granite, 2 sedimentary rock, 3 metamorphic rock, 4th one igneous rock. Once after reaching magma onto the ground surface, my dear, after cooling, you will get igneous rock. Due to temperature variation, my dear, under pressure also, you will get metamorphic rock, sedimentary rocks due to what is that called? What is that, my dear? Under temperature variations, you will get a metamorphic rock and you will get granite, you know, sedimentary rock. Yes, at present, my dear, 4th one you have to pick up. 4th one is the correct one. Next one, which of the following is not a pozzolanic material? Given 1 silica fume, 2 fly ash, 3 cinder, 4 slag. Yes, 3 is the correct one. Next one, increase in the volume of sand due to increase in moisture content is known as, my dear, change in volume in the presence of water is nothing but bulking of sand. Yes, 1 is correct. Coming to the next one, which of the following is not a property of good sand? Given 1, it should be clean. 2, good sand should be chemically inert. 3, it should not contain any organic matter. 4th, it must contain salt that can attract moisture from the atmosphere. This is not a good property for a sand. Okay, 4th one. Coming to the next question, consider the following statements. Given here 2 statements as usual, A and B. A, ashlar masonry uses dressed and faced stones cut into proper dimensions. B given, rubble masonry consists of square and rectangular stones that are roughly dressed. Choose the correct option.
My dear, given here 1, 2, 3, 4 options given. Now, which one is the correct one? Statement B is false, because here given that statement B, rubble masonry consists of square and rectangular stones. There is no proper shape, irregular shapes will be there. That's why B is false. A is correct. 1 is correct. Next question. Match the following type of question given under list 1 A, B, C, D. Under list 2 given 1, 2, 3, 4. A, quick lime. B, fat lime. C, hydrated lime. D, hydraulic lime. Given under list 2, high calcium oxide content sets and hardens by the absorption of CO2 from the atmosphere. Second one, lime obtained after the calcination of limestone. Third one, contains small quantities of silica, alumina, iron oxide in a chemical combination with the calcium oxide component. Fourth one, lime obtained by sprinkling water to quick lime. Right. My dear, the correct one is, you check it, A, quick lime. Lime obtained after the calcination of limestone. A2, yes, here 1, 2, 3 are there. Next one, fat lime. Fat lime given that it is high calcium oxide content sets hardens by the absorption of CO2. B1 means only one option is there, that is 3. Right? Question number 63, 3 is the correct one. Next, question number 69. Given, once again match the following type of question. Under list 1 given A, B, C, D. A, heart shakes. B, ring shakes. C, star shakes. D, cup shakes. Under list 2 given, my dear, first one, develop between annual rings and separate them partly. Second one, speed from pith to sapwood following the directions of medullary rays. And third one, completely separate the annual rings. Fourth one, outside of timber from the bark to the sapwood. Choose the correct option they have given. Right. A, heart shake, my dear, spread from the pit to sapwood. And B, ring shakes, completely separate. B3, A to B3, A to B3. Second one is correct. 69, my dear, second one is correct. Coming to the 86, arrange the steps of preparation of brick earth in chronological order. They have given A, B, C, D, E, F. A, unsoiling. B, cleaning. C, digging. D, blending. E, weathering. F, tempering. My dear, which is the correct order? Which is the correct order? First one we have to unsoiling. We have to go for unsoiling. A. After that we have to go for digging. After that we will go for cleaning. After that we go for weathering. Then we go for blending, and finally we go for tempering. Right, one is the correct one. Right, next question. Lee chart clear apparatus is used for, it is a, my dear, famous question for all state exams, right, whether it is AW or AE. It is used to find out the soundness of cement. Next question. Heavy mortar have a bulk density equal to or greater than, my dear, for heavy mortar it is 1500 kg per cubic meter. For lightweight it is less than 1500 kg per cubic meter. Next, arrange the following steps of production of cement in chronological order. Blending the materials in the correct proportion. B, grinding the clinker and gypsum. Crushing and grinding the raw materials, and burning the prepared mix in a kiln. First of all, we have to go for crushing, then grinding the raw materials. Crushing and grinding the raw materials. C,
First one is C, followed by blending the materials in the correct proportion. After that, we have to go for burning the raw material powder. Then finally, we have to add the gypsum. So CADB. Yes, first one is correct. Then next one, consider the following statements A, B. There are two statements given. A, at high temperature, plastic material exhibits good stiffness, whereas at low temperature, their hardness and strength increases. Statement B given, plastic materials can be made ductile through blending process of fabrication. My dear, statement B is true, no doubt. Statement A is false. They have given at a low temperature, but actually the strength and it hardens as well as strength increases under high temperature. That's why statement A is false, statement B is true. Next question, first class bricks are used for boundary walls, brick ballast in RCC, low height walls and soak pit walls. Fourth one, pavements and load bearing walls. Yes, first class bricks are mainly used for load bearing walls. Next question, what is the magnitude of coefficient of thermal expansion for the cement concrete? It is in the range of 10 to 14 into 10 to the power of -6 per degree centigrade. Here given 12 to 14, okay. Even if you remember like this, easily you can answer. Steel is provided in concrete as a reinforcement. Main reason is coefficient of thermal expansion is same. For steel, coefficient of thermal expansion is 12 into 10 to the power of -6 per degree centigrade. Even if you remember that one, easily you can pick up the answer to this question. Coming to the next question, artificial stone is known as, my dear, it is a casted stone. It consists of cement, fine aggregate as well as coarse aggregate. Yes. Which of the following compound contributes to strength development of cement concrete after 28 days? My dear, C3S is responsible for initial strength. C2S is responsible for later strength. C2S is nothing but dicalcium silicate. So, dicalcium silicate. Second one is correct. Next question, the compressive strength of a second class brick is, my dear, it is 10.5 Newton per mm square. Next question, the type of glass that consists of fine but solid rods of glass is known as fiberglass, laminated glass, heat resistant glass and the float glass. My dear, for this question, answer is fiberglass. Next question, under which group the residential buildings fall as per NBC? My dear, according to National Building Code, it comes under group A, okay, right. Okay, my dear, these are the questions from building materials. I think అక్కడ ఒక చోట మనం ఆగిపోయాం ఏవి రిలేటెడ్ టు ఇగ్నేషియస్ రాక్, మెటమార్ఫిక్ రాక్ అండ్ వన్ మోర్, రైట్. అది వెదరింగ్ యాక్షన్స్ వల్ల సెడిమెంటరీ రాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ అనేది డైరెక్ట్గా క్యాచ్ చేయలేకపోయాను, కరెక్ట్గా రాలేదు ఆ టైంకి, రైట్. యా, these are our questions. We can enjoy with these questions. See, my dear, they have asked the cover. Very easy to pick up the answer. Okay, na? See, minimum nominal cover for a square column of size 175 mm. Very, very important. Remember, whenever the size of the column is less than 200 mm, for columns, we have to provide the nominal cover is 25 mm. Here given 25 mm. So, A3. A will be 3. Then, A3. Next one, here you can eliminate 1, you can eliminate 4. Next one, minimum nominal cover for a simply supported beam under fire resistance value of 0.5. Very few students know this answer because rarely asked this point in exams. Anyway, cover required for this case is 1, that is 20 mm. B1. Next one, minimum nominal cover for M40 concrete in severe exposure condition. In class also I told this point, my dear, you will expect in the exam like that. Whenever you use the concrete grade
more than M35, under severe and very severe exposure condition, the cover should be reduced by 5 mm. Actually, for a severe exposure condition, cover required is 45. Reduce 5 mm, you will get 40 mm. 40 mm 2. Here C2. C2. Next one. Minimum nominal cover for footings, it is 50 mm. No doubt. D4. D4. Yes. D4. D4. C2. D4. C2. Option C is, third one is correct. Move to next question. As per IS 456-2000, what is the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber in bending? ఇదే క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ తీసుకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. 0.0035 ఎందుకంటే బెండింగ్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. The maximum area of reinforcement for the RCC beam. In RCC beam, what will be the maximum area of reinforcement? It is a 4%. 4% of gross cross-sectional area. Right. Next question. Consider the following statements. Plain concrete is very weak in tension. No doubt in that. Steel is very weak in compression. Most of the student will think like that, but that is wrong. Steel is strong in tension and compression. So, A is true, B is false. A is true, B is false. Statement B is false and A is true. Yes, one is correct. Then lap length for the bars in flexural tension shall be, my dear, lap length required in flexural tension will be LD or 30 times bar diameter, whichever is greater. Here, greater of LD or 30 times bar diameter. Right. 3 is correct. Coming to the next question. Nominal mix proportion equivalent to M20 grade of concrete. My dear, if you remember like this, well and good, directly, otherwise M5, M7.5, M7.5, M10, M15, M20. One common, 1, 1, 1, 1, 1. Here you start with a 5, 5, 4, 3, 2, 1.5. Now check it. 1 is to 1.5 is to 3. Always coarse aggregate part will be double to fine aggregate. So, second one is correct. Okay na? Right. Next question. Which statement is correct with respect to the minimum reinforcement requirement for designing a slab? They are asking what will be the minimum steel required in slab. My dear, during design we are going to take 0.15% of gross cross-sectional area if mild steel is used. Similarly, when we use HYST bars, 0.12% of gross cross-sectional area is the minimum steel. Here given, be careful, 0.15% of the total area or gross cross-sectional area. A is correct. 0.12% of effective. I think most of them will confuse and pick up this one. My dear, total area required. So, this is wrong, this is wrong. A and D are correct. We want correct options. So, A and D, A and D. Third one. Next one. Which of the following statement is or incorrect? We want incorrect statement according to IS 456-2000. In the following statements, FCK, Fy and XU are the characteristic compressive strength of concrete, characteristic strength of steel and the depth of neutral axis respectively. Here given, my dear, 4 statements, no need to worry. The area of stress block in compression of concrete structure in flexure is, no doubt it is 0.36 FCK BXU. It is correct one. For the design, the compressive strength of concrete structure, my dear, here design strength of concrete, partial safety factor they have used 1.15, that is wrong. 1.5 is the partial safety factor. It is incorrect. The maximum strain in the tension reinforcement at the time of failure shall not be less than, it is 0.002 plus Fy upon 1.15 times ES. Even this one also incorrect. Then the partial safety factor for the design of design compressive strength of concrete is 1.5. Correct. We want incorrect statements. B and C, B and C, B and C. Fourth one. Yeah, fourth one. Next question, my dear. Deflection. ikkada కాస్త జాగ్రత్తగా గమనించండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏవి కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, అంటే మీకు ఒక్క మార్క్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? Deflection, no doubt it is based on elastic analysis. Okay? A is 3. Okay. Next, fire resistance, durability.
Come to durability. How to answer easily? Durability related to environment and degree of exposure, no doubt. My dear, C4. Next one, vibration. Vibration is a function of mass and geometry. So D is 1. That means B should be 2. Now check it. A3, only one option. This is wrong, this is wrong, this is wrong. A3, okay. B2, but here given B1. B1 given. That is not true. C4, okay. D1, wrong. So no option is correct in this. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఏ ఆప్షన్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మీకు ఒక్క క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఏ షార్ట్ స్క్వేర్ కాలమ్ ఆఫ్ సైడ్స్ 300 mm ఈజ్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ విత్ 4 numbers of 20 mm dia bars. What is the ultimate load carrying capacity of the column considering minimum eccentricity less than 0.05 times the lateral dimension? Use M20 and Fe415 as the grades of concrete and steel respectively. ఇక్కడ అడిగినటువంటి క్వశ్చను వాట్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ. బట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే ఎంఎంలో ఉన్నాయి. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్కి సంబంధమే లేదు. అంటే ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక మార్క్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? రైట్, హ్యాపీ, గుడ్. నెక్స్ట్, which of the following expression is required to calculate the strength of a shear reinforcement for a single bar or single group of parallel bars all bent up at the same cross section? The characteristic strength and the cross sectional area of the bent up bars are given by Fi and ASV respectively. The angle between the bent up bars and the axis of the member is given by, very simple, they are asking what will be the shear force carried by bent up bars. 0.87 Fi design strength of steel and area of bent up bars given notation ASV, okay, into sin alpha. Only at one location the bar should bend up, sin alpha. Here given cos alpha, wrong. Given tan alpha, ఇలాగ ఫార్ములాసే లేవు మనకు కాస్ ఆల్ఫాతో టాన్ ఆల్ఫాతో ఇండివిజువల్గా. సో రాంగ్. సైన్ ఆల్ఫా, కాస్ ఆల్ఫా. మనం ఇన్క్లైన్ బార్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, బెంట్ అప్ బార్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్, ఇది కరెక్ట్ అనమాట. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? యాక్చువల్గా మనం ఏఎస్టీ రాస్తాం నోటేషన్లో అయితే, బట్ ఇక్కడైతే ఏఎస్వి ఇచ్చారు కాబట్టి ఏఎస్వి మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే మై డియర్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A simply supported beam of a clear span 4 meters, very good, carries a uniformly distributed load of 25 kilonewton per meter. The cross section of the beam is 250 mm by 450 mm. The beam is resting on 300 mm brick walls running perpendicular to the axis of the beam. The effective depth of the beam is 420 mm. What is the effective span? My dear, effective span they are asking for a simply supported beam. You can calculate like this, L plus BS or L plus D, whichever is smaller. Same question I have discussed, my dear, in the what is that called, preparation strategy, right? L is 4 meters, 4 plus what is the width of the support? They have given 300 mm. Write in meters, 4.3 meters. Okay, 4 plus what will be the effective depth given? 420 mm, 0.42 meters. If you write in meters, 4.42 meters. Take among these two whichever is smaller. Okay my dear, smaller is 4.3. Yes, one is correct. Okay, right. Next question. I hope you will know the options to these questions, right? If you have any doubts, yes, once again you can cross check. Detailed solutions will be uploaded in our portal. Okay, thank you my dear.
Okay, my dear friends, let's solve environmental engineering questions now. As I discussed in the earlier session, in the beginning of the session, total ga 18 questions వచ్చాయి. ఆ 18 కూడా all basic level. We can easily answer all the questions correctly, right? Okay, let's begin with the first question, 19th. Okay, see, look at this question. Which of the following is example for subsurface source of water? See, out of the given options, river, pond and ocean are what? Surface sources. Therefore, the only one which is subsurface is option 4. That is what? Springs. Okay, straightforward, simple question. The next one. Hardness of water is measured by following method. Which of the following methods which measures hardness of water? What is the hardness method here? EDTA method, right? EDTA method or Versenate method, right? What is EDTA method? Ethylene diamine tetraacetic acid method. That is what? EDTA method. We usually use EDTA as a titrant and EBT as an indicator. That is what? Hardness of water is measured by EDTA method. Option 2 is correct, right? Simple question. The next question. See, the pathogens can be killed by the pathogens. See, as we know, the destruction of microorganisms in the water is known as what? Disinfection, right? Which of the following options is a disinfection method? See, chlorination, nitrification, oxidation and sedimentation. Which is a disinfection method? That is what? Chlorination, right? This is option 1 is correct. Straightforward, simple questions. Okay, the next question. See, the settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on what he has asked. Settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on. See, as you all know, settling velocity Vs, which is more than or equal to surface overflow rate, we indicate with V0, right? This is what? A settling velocity which is more than or equal to surface overflow rate, right? That is what? V0. We can say SOR, surface overflow rate, right? See, for a 100% removal of particle, this settling velocity should be equal or more than the surface overflow rate, right? See, the surface overflow rate which is equal to what? Discharge by surface area, right? Discharge by surface area, which is nothing but discharge by length into width, right? This is what? Discharge over a surface area. That is what? Surface overflow rate, which is nothing but V0. Therefore, settling velocity is depends on surface area only. That is what? A plan area, right? Length into width. That is what? Plan area. Therefore, we can say the settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends upon surface area of a tank. That is what? Option A is correct. Depth of the tank is not correct, right? Ineffective. In sedimentation process, the depth is ineffective. Therefore, we can't choose depth of a tank. Therefore, both depth and surface area of the tank is wrong. Option 1 is correct, right? Okay, the next question. Which water distribution system is more suitable for cities, well-planned road? Cities with a well-planned road. See, here he mentioned about well-planned roads. You may have a little bit confusion here. For a well-planned cities, if we asked well-planned cities, it is the grid and iron system. But a well-planned roads, it is what? A ring system or circular system, right? Ring system or a circular system. You may pick this grid and iron system as correct, but it is wrong. For a well-planned roads, it is a ring system. For a well-planned cities, it is what? Grid and iron system. Option 1 is correct. The next question. See, septic tank is, the correct answer is what? Out of given ABC, which one is correct? See, septic tank is a settling tank as well as a digestion tank, not a aeration tank. If you can easily say aeration tank is wrong. Why? Septic tank is anaerobic digestion, right? Anaerobic in nature. That is not aeration tank. Therefore, option C you can straight away eliminate. Settling tank and digestion tank are correct. Therefore, option 1 is correct. A and B, right? Okay, the next question. Identify the secondary air pollutant out of the following. See, the given air pollutants are this, out of which one is secondary air pollutant? See, sulfur dioxide, carbon monoxide and SPM, which means suspended particulate matter. Nothing but
PM 2.5 and PM10. These are the particulate matters, right? This is also primary air pollutants. Which one is not primary here? Sulfuric acid. Therefore, option 3 is correct, right? Okay, the next question. The ratio of BOD to COD is, what he is asking? The ratio of BOD to COD. See, BOD upon COD. As you all know, which one is greater here? COD is more, right? As you know, the definition of a COD, I don't want to get into the definition of it, you already know this. Because of denominator is more, the value comes out to be less than or equal to 1. Therefore, BOD by COD less than or equal to 1. Which one is matching? Always less than or equal to 1. Option 4 is correct. The next question. The correct relation between theoretical oxygen demand, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand is given by, as just now we discussed, see, COD is more than BOD, but TOD is much more than both of them. Therefore, theoretical oxygen demand, as you know, it is a stoichiometric requirement of oxygen. Once we got to know the chemical formula of an organic matter, we exactly evaluate the oxygen requirement by mathematically. Therefore, TOD is much more than COD and then BOD. This is the order. As you know this, very easy question. TOD is more than COD than BOD. Therefore, option 1 is correct. The next question. See, temporary hardness caused due to the presence of, see, out of the among options, so nitrate, sulfate and chloride causes permanent hardness to water, right? As you know this. Therefore, carbonate and bicarbonate impart temporary hardness to water. That is what? Carbonate hardness, right? Therefore, temporary hardness is caused due to what? Carbonates. That is what? Option 1. Next question. See, the treatment of water with bleaching powder is known as, what he is asking? If we if we disinfect the water with a bleaching powder, what is the name mentioned here? See, you can easily pick. If you know the bleaching powder chemical name, in short I am writing bleaching powder, which is nothing but CaOCl twice. That is what? Calcium hypochlorite, right? Calcium hypochlorite. Therefore, treatment of water with a bleaching powder is known as what? Hypochlorination, because the name itself suggests calcium hypochlorite. Therefore, it is hypochlorination. Superchlorination is different, prechlorination is different, dechlorination is different. That is what? Option 4 is correct. Okay, the next question. See, the maximum permissible limit for a fluoride in a drinking water is, well known standard it is, all of you know, fluorine should be in the range 1 to 1.5 milligram per liter. This should be the range of a fluorides in a drinking water. It should not fall below 1 and should not beyond the 1.5, right? It should be in that range 1 to 1.5. See, which one is the, what is asking? The maximum permissible limit for fluoride in drinking water. What is that? 1.5 milligram per liter, right? As you know, the effects of fluoride, we don't get into the detail of it. The correct option is 1.5 milligram per liter. Okay, the next question. See, look at this. The amount of coagulant needed for a coagulation of water increases with, see, the quantity of coagulant, nothing but an alum added to water, increases with, the quantity increases with what? See, increase in turbidity of water, right? See, more the turbidity means more number of particles are present in the water. We need to remove those particles. More turbidity means more alum is required, more coagulant is required. Therefore, option A is true. Decrease in turbidity of water? No. Increase is correct, right? This is wrong. Increase in temperature of water is wrong. Decrease in temperature. Decrease in temperature decreases the efficiency of a system, which means decrease in temperature of water needs more coagulant. Therefore, which one is correct? A and D. The option 1 is the correct choice. Okay, the next question. See, the dissolved oxygen level in natural unpolluted waters at normal temperature is found to be of the order of, see what he is asking, the dissolved oxygen in natural unpolluted water. See, unpolluted means it's a pure natural waters. He is asking about dissolved oxygen that is at saturation. That is what? Saturation dissolved oxygen is how much he is asking. See,
he mentioned about at normal temperature. See, generally in India is concerned, surface water temperature is around 20 degrees centigrade. At 20 degrees centigrade, the dissolved oxygen, we can say saturated DO is equal to 9.2 milligram per liter. It is what? At 20 degree. At normal temperature he mentioned, right? At 20 degree. Therefore, which is close to 10 milligram per liter. Therefore, option 1 is correct, right? Okay, the next question. Which of the following is not a sewer appurtenance? See, he mentioned about the word appurtenance. See, what is the sewer appurtenance? Actually, in sewerage system, we need supporting elements to function the sewerage system well. The sewerage system alone cannot perform well. We need some additional equipments. That is what a sewer appurtenance is. Out of which, just eliminate which is not a sewer appurtenance. What is that? See, flushing tank is a sewer appurtenance. Manhole is also a sewer appurtenance. Grease and oil trap is also a sewer appurtenance. Therefore, septic tank is not a sewer appurtenance. Septic tank itself is wastewater treatment unit. That is what? Not a sewer appurtenance, right? Septic tank is correct. The next question. See, total suspended solids in a strong sewage in ppm is. Total suspended solids in a strong sewage in ppm is how much? See, as you know, strong sewage has a characteristics. Strong sewage has characteristics like its BOD more than 300 ppm or milligram per liter, whichever is same, parts per million or milligram per liter, and suspended solids concentration should be more than 500 ppm. These are the characteristics of a strong sewage. What he is asking, total suspended solids in a strong sewage is in ppm. What is that? 500 is the correct answer. This is the characteristic of a strong sewage, right? Okay, the next question. See, very easy, simply you can pick this answer. Which of the following is used as a coagulant in treatment of water? Alum, right? Aluminium sulfate we use as a coagulant. What is the chemical formula of alum here? Al2SO4 thrice 18H2O. Option 3 is correct. Simple question. The next. This is the last question in environmental engineering. The disease dysentery is caused due to the presence of organism in water. What is the dysentery means? Diarrhea. That is nothing but a loose motion, right? The dysentery is a protozoal disease. Which of the following options is not a protozoa? See, you have to identify protozoa, right? See, Salmonella typhi is a bacteria, Vibrio cholera is a bacteria, this is a virus. Therefore, these three are not correct. Entamoeba histolytica is what? Protozoa. Therefore, diarrhea is due to Entamoeba histolytica. Option 1 is correct, right? Simple, straightforward questions are being asked in environmental engineering. I hope you have done all questions are correctly. The next faculty will continue this session forward. Thank you. Yeah, good evening friends. Coming to the strength of material, 20 plus questions మనకు వచ్చినాయి. Combination of mechanics and strength of material. Difficulty level somewhat it is moderate comparatively mechanical. So see the questions. Most of the times మనకి match the following ఎక్కువ వచ్చింది. అది ఒకటే మనకి ప్రాబ్లం ఇక్కడ. First question, match the following. Hooke's law అనేది it is valid for linear elastic materials. సో సెకండ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే A is matching to 2, ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ 3లో కనిపిస్తుంది. మిగతాయి వెరిఫై చేయకుండానే వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్. సో ఇన్ డీటెయిల్ వీ విల్ సీ టుమారో, దట్ ఈస్ రైట్. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్నోన్ రియాక్షన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ బీమ్స్? సో డిఫరెంట్ బీమ్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ప్రాపర్టీ క్యాంటిలివర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని వస్తున్నాయండి? 3 వస్తాయి కదా మనకి. ఫిక్స్డ్ దగ్గర 2, ప్రాప్ దగ్గర 1, క్యాంటిలివర్ బీమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర 2,
ఇక్కడ బీమ్ విత్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ బట్ ఇంక్లైన్ లోడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు హారిజాంటల్ రియాక్షన్ కూడా నేను కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 6 వస్తుంది. బీమ్ విత్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్స్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ ఇక్కడ నాకు 4 వస్తాయి మనకి. సో కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇస్తే మనకి వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అట్ ఆప్షన్ 3 దగ్గర వచ్చిందండి. ఇది మనకు వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ బట్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ డీటెయిల్. వీ విల్ సీ దట్ ఇన్ ద explanation part. So option 3 is correct for this question. ఇది ఒక్కటే మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉంది. Now come to the next one. Again match the following ఇచ్చాడు, రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడండి. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీ అండ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనకి క్లియర్లీ 0 సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ అనేవి, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 అండ్ హింజ్ అనేది 2 ఇస్తుంది, రోలర్ అనేది 1 ఇస్తుందండి. జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఆప్షన్ 4 ఈ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. అన్నోన్ రియాక్షన్స్. Now let us take this one. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ parallelogram law as well as triangular law. So related to that one, these two are correct already as per our classroom discussion. C and D are the correct answers. ఇవి రెండు incorrect statements. So C and D correct అనేది మనం ఆప్షన్ 1 దగ్గర ఐడెంటిఫై చేసినాము. So this is option 1 is correct for this question. Now ఇది strain energy concept. Energy density అడిగాడు. It is nothing but energy density equal to total strain energy divided by volume. In terms of stress and strain అనేది మనం తీసుకుంటే సిగ్మా స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 వస్తుందండి. బట్ ఇక్కడ అది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఒక సిగ్మా యూ కెన్ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దిస్. ఈ ఈజ్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. మనకి ఎంత వస్తుంది? ఈ సిగ్మా ఎప్సిలాన్ డివైడెడ్ బై 2. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈ. Now this is option number 4 is correct manke for this question, right? Now next come to the next question. Or you can take this sigma, you can write down this in terms of strain also. Let me take this one. E sigma epsilon divided by 2. E epsilon square divided by 2 and so this is incorrect. Option 4 is incorrect. Option 1, look at here. Sigma square E divided by 2. So basically ఇది మనకు ఫార్ములా. సిగ్మా I am writing in terms of strain, then we are having this one E epsilon square divided by 2. Option 1 is correct for this question. Let's move on to this one. Condition for pure bending అడిగాడండి. ప్యూర్ బెండింగ్ కండిషన్లో షియర్ ఫోర్స్ అనేది 0 ఉంటుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ అండ్ మ్యాక్సిమం. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఆప్షన్ 3 ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మరలా ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు మనకి క్లియర్గా. సో ట్రస్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్లేన్ స్ట్రెస్ అడిగండి. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఫర్ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఆర్ 2 అన్నాడు. ఆబ్వియస్లీ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో మనకు 2 అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0, సమ్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది మనకి అబ్జల్యూట్లీ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే. It is possible to find out more than 2 unknown forces at particular joint by using method of joints అంట. మనకి ఓన్లీ 2 ఈక్వేషన్స్ అవైలబుల్ ఉంది. సో 2 అన్నోన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో ఇది ఇన్కరెక్ట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి. ద నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఫర్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఈజ్ 3 అన్నాడు. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో మనకి 3 అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0, సమ్మేషన్ ఆఫ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు నాకు మూమెంట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ ఇక్కడ మనకు 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఇన్కరెక్ట్ అండి. సో ఇక్కడ ఏ అనేది మనకి ఈ రెండిట్లో కనిపిస్తుంది, అంటే ఇవి 2 రూల్డ్ అవుట్. నాకు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మోర్ దాన్ 2 అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఎట్ ఏ జాయింట్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నాకు 3 ఈక్వేషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ మోర్ దాన్ 2. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వీ రిక్వైర్డ్ ద కర్వేచర్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, ఎసెంట్రిక్ లోడ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రియాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి పీబీ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రియాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది పిఏ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఉంటుంది. సెక్షన్ ఇక్కడ కట్ చేసి యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద బెండింగ్ ఈక్వేషన్. సెక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x యూనిట్స్ అన్నాడు క్లియర్గా లెఫ్ట్ సపోర్ట్ నుంచి. రైట్ డౌన్ ద బెండింగ్ ఈక్వేషన్. బెండింగ్ ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ రాసినప్పుడు పీబీ డివైడెడ్ బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఇది తీసుకోండి నాకు పి ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అండి. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు మనము క్లియర్గా మనకి ఈ టర్మ్ వస్తుందండి. ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్ వస్తుంది. దెన్ కర్వేచర్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకుంటే d2x డివైడెడ్ బై dx స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1/ei ఇంటూ mx కదండి. దాన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆప్షన్ 1 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు. స్ట్రెయిన్స్ ఇన్ ద బీమ్ ఇన్ ప్యూర్ బెండింగ్ కాన్సెప్ట్. బెండింగ్ స్ట్రెయిన్ మనకి వేరియేషన్ ఎట్లా జరుగుతుందండి? బెండింగ్ స్ట్రెయిన్ వేరియేషన్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లీనియర్ వేరియేషన్ విత్ 0 అట్ ది
న్యూట్రల్ యాక్సెస్ అండ్ మ్యాక్సిమం అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి కరెక్ట్గా ఆప్షన్ 3 మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి. మనకి ఏ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 3 అనేది మనం వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఓన్లీ అట్ 1. సో ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి 1 ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకు వచ్చేటప్పటికి, రైట్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. మిగతా వెరిఫై చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు, అదొక అడ్వాంటేజ్ మనకి ఇచ్చాడు. సో బై లుకింగ్ అట్ 1 అనేది మనకు కరెక్ట్ వస్తే మ్యాచెస్ మనం చూసినప్పుడు ఈజీగా మనం పిక్ చేయగలుగుతున్నాం. Let's next one. What is the maximum bending moment of a simply supported beam of length L loaded with uniformly distributed omega per unit length over the half of the span? ఇక్కడ మనకు కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అవసరం అవుతుందండి. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇచ్చాడు, యూడిఎల్ అనేది ఓన్లీ హాఫ్ వర్డ్కి స్ప్రెడ్ చేశాడండి, L/2 వర్డ్కి స్ప్రెడ్ చేశాడు. ఇది L/2 ABCగా తీసుకుంటే ఇది నాకు ఒమేగా. నాకు రియాక్షన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు 3 ఒమేగా L డివైడెడ్ బై 8 వస్తుంది, ఇక్కడ నాకు ఒమేగా L డివైడెడ్ బై 8 వస్తుందండి. ఇక్కడ మనం జీరో షియర్ ఫోర్స్ లొకేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు జీరో షియర్ ఫోర్స్ అనేది, ఎందుకంటే మనకి దేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్, ఈ లొకేషన్ మనకి లొకేషన్ ఆఫ్ జీరో షియర్ ఫోర్స్ మనం తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది 3L డివైడెడ్ బై 8 వస్తుందండి. అక్కడ కానీ మనం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ కానీ రాస్తే, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ రాస్తే ఆన్సర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ వన్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా కొంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ ద బీమ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్? ద బీమ్ హ్యాస్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్, ఎస్ బీమ్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ ఇచ్చాడండి నాకు. సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా యాజ్ వీ నో ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎం మ్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ZNA. ZNA ఫర్ రెక్టాంగిల్ BD స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 6, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6M డివైడెడ్ బై BD స్క్వేర్ అండి. సో మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మనకి ఎక్కడ కావాలి? మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది సపోర్ట్ దగ్గర వస్తుందండి. మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంత వచ్చింది? 10 kN/మీటర్ వచ్చిందండి. ఆప్షన్స్ మనకి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి వీటిని కూడా మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇట్ ఈస్ 1.875 × 10⁶ వచ్చిందండి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కొంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఉంది, బట్ ఈజీనే మనకి ఇది. సో ఇక్కడ కొంత టైం బీయింగ్ అయితే అవుతుంది మనకి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నా అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది మనకి వచ్చేసరికి మనకి లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు, బట్ రిలేటెడ్ ద ఫోర్స్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు. చూడండి, కోలీనియర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్, కోప్లానర్, నాన్ కాంకరెంట్. కోలీనియర్లో సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ నాకు సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనిపిస్తుంది మనకి. బోత్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ 4. 4 అనేది నాకు 3లోను నాకు 4లోను కనిపిస్తుంది. సో ఇవి రెండు రూల్డ్ అవుట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి. నెక్స్ట్ కోప్లానర్ ఫోర్స్ సిస్టంలో ఎస్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ బోత్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్ నా, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. 3 వచ్చింది నాకు. 4 తర్వాత 3 మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి? 4 తర్వాత 3B, ఎస్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది నాకు. సో ఇవి రెండిట్లో సేమ్ ఏమండి. నెక్స్ట్ గో టు దిస్ వన్, కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. కాంకరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టంలో ఫోర్సెస్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ 1 పాయింట్ పర్టికులర్లీ. లుక్ ఎట్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద దిస్ వన్. సో C వచ్చేటప్పటికి 1తో మ్యాచ్ అయింది. C 1తో మ్యాచ్ అయింది నాకు ఎక్కడ, కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ ఇవి బేసికల్గా. నా అగైన్ ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాడండి, బట్ ఈకి జీకి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇచ్చాడు. E ఈక్వల్ టు 2G × 1 + μ, బట్ ఇక్కడ రీరైట్ చేసాడు దాన్ని, 2Gని సబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నాడు. E డివైడెడ్ బై 1 + μ. సో E డివైడెడ్ బై 1 + μ ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసామండి మనం? 2G ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఆప్షన్ నంబర్ 4 దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం. నా కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇవి రిలేషన్ బిట్వీన్ ద రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్, బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్. ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. రిలేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ రిలేషన్ DF డివైడెడ్ బై DX ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్. సెకండ్ రిలేషన్ DM డివైడెడ్ బై DX ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ. థర్డ్ వన్ సెకండ్ డెరివేటివ్ D²M డివైడెడ్ బై DX² ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ లోడింగ్ అండి. లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్ కండిషన్స్, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ చూడండి, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ పాయింట్ అలాంగ్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై లోడ్ ఇంటెన్సిటీ. అబ్సల్యూట్లీ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. తర్వాత మనకి సెకండ్ ఇన్కరెక్ట్ వస్తుందండి. థర్డ్ చూడండి, ద సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ at any point along the axis of the beam is represented by load intensity. Relation 1 and relation 3 ఇవి రెండు ఇచ్చాడు అక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో A and C are correct, B and D are incorrect. A and C we are observing at option 1. So option 1 is correct for this question. Let's move on to the next question.
ఇది కాలమ్స్ నుంచి ఇచ్చాడండి. సో బట్ కాకపోతే ఇక్కడ క్రిటికల్ స్ట్రెస్ అడిగాడు. క్రిటికల్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి సపోర్ట్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి, పిన్నిట్ సపోర్ట్స్ ఇచ్చాడు. పిన్నిట్ సపోర్ట్లో ఎల్ఈ ఈక్వల్ టు ఎల్, పీబీ మనకు తెలుసండి, పీబీ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ మిన్ డివైడెడ్ బై ఎల్ఈ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎల్ఈ ప్లేస్లో ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఐ మీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏఆర్ స్క్వేర్. ఏని మనం ఇటు తీసుకొస్తే మనకి పీబీ డివైడెడ్ బై ఏ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ఈ ప్లేస్లో ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుంది నాకు. పై స్క్వేర్ ఈ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్ స్క్వేర్. వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎట్ నంబర్ 3. ఆప్షన్ 3 is correct for this question. Absolutely, option 3 is correct for this question. Let's move on to the next question. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ రెండు మెన్షన్ చేసాడు, ఒకటి స్టిఫ్నెస్, రెండోది ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో యాక్సియల్ లోడ్కి రెలవెంట్గా ఇచ్చాడు. యాక్సియల్ స్టిఫ్నెస్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామండి, ఏఈ డివైడెడ్ బై ఎల్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ టు ద స్టిఫ్నెస్ మనకి. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీని నేను ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈక్వల్ టు ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ, ఇదే కదండి. కమ్ టు ద ఆప్షన్స్. The stiffness of an axially loaded prismatic bar is inversely proportional to the length. Length ki దీనికి మధ్య కంపారిజన్ చేశాడు. సో K is inversely proportional to L. సో ఇది కరెక్టే మనకు వచ్చేటప్పటికి. The stiffness of an axially loaded prismatic bar is inversely proportional to the cross sectional area అన్నాడు. No, it is directly proportional to the cross sectional area. అంటే ఇది ఇన్కరెక్ట్. The flexibility of an axially loaded prismatic bar is inversely proportional to the length of the bar అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లెక్సిబిలిటీకి లెంగ్త్ మధ్య రిలేషన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యాక్సియల్లీ లోడెడ్ ప్రిస్మాటిక్ బార్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అన్నట్టు. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ చూడండి, దిస్ కరెక్ట్. ఏ అండ్ డి ఆర్ కరెక్ట్. ఇది మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినాము, ఆప్షన్ 4 దగ్గర మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్, ఫర్ ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ విత్ ఏ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఎం అట్ ఇట్స్ ఫ్రీ అండ్. ఇది స్టాండర్డ్ కేస్ మనకు వచ్చేటప్పటికి. సో క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఉందంట, ఎస్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ మూమెంట్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కడ ఇస్తుందని అన్నాడు. ఎస్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ కాన్స్టెంట్ బెండింగ్ ఆర్ సర్క్యులర్ బెండింగ్. సో త్రూ అవుట్ ద స్పాన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడండి క్లియర్గా, కాలమ్స్ రిలేటెడ్ టు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎల్ఈ అండ్ ఎల్ ఫర్ ఆల్ ఎండ్ కండిషన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ గెస్ ఇట్. So LE for, if I take the LE for both ends hinged, ఇది LA మనకి, and LE if I take for both ends fixed, L/2 అవుతుంది. LE if I take for one end fixed other end free, or one end fixed one end hinged మనం తీసుకుంటే L/√2 అవుతుందండి హింజ్ కండిషన్కి. LE ఈక్వల్ టు 2L ఫర్ వన్ end fixed other end free. ఈ కండిషన్స్ మనం తీసుకొని జస్ట్ యూ కెన్ అప్లై దట్ ఇన్ యూలర్ ఫార్ములా. యూలర్ ఫార్ములా మనకి పీబీ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈ ఐ మీన్ డివైడెడ్ బై ఎల్ఈ స్క్వేర్. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మ్యాచింగ్ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇవి వచ్చినాయి చూడండి, ఆప్షన్ 4. ఇక్కడ మనకి కొంచెం అది 2 పై స్క్వేరు, అది ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ పడిందండి, మిగతావన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ మనము SFDBMలో డిస్కస్ చేసాము. 2 డైమెన్షనల్ కేసెస్లో 3 ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ x ఈక్వల్ టు 0, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ y ఈక్వల్ టు 0, అండ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఎనీ x యాక్సెస్ ఆర్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు 0. 3 ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, కాపర్కి మనం చదివాము, స్టీల్కి మనం చదివాము, బట్ టంగ్స్టన్కి మనకు చదవలేదు. యూజువల్గా మనకు టంగ్స్టన్ అనేది తెలియకపోయినా ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయగలం మనం. కాపర్ అనేది మనకు తీసుకునేటప్పటికి 0.33 నుండి 0.36 ఉంటుందండి. కాకపోతే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అడిగాడు, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడిగాడు. చూడండి, స్టీల్కి వచ్చేటప్పటికి పాయిజన్స్ రేషియో 0.27 నుంచి 0.3 వరకు ఉంటుంది. టంగ్స్టన్కి ఇది యూజువల్గా 0.26 నుంచి 26 దాకా ఉంటుందండి. బట్ ఇది తెలియకపోయినా మనం ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. హైయెస్ట్ నాకేముందండి, కాపర్ ఉంది, ఏ, తర్వాత బి ఉంది, ఏబి ఇక్కడ ఉంది, మిగతా దాంట్లో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే టంగ్స్టన్కి నాకు పాయిజన్స్ రేషియో తెలియకపోయినా ఐ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the relationship between Poisson's ratio and axial strain? Basic definition of Poisson's ratio అడిగాడండి. So it is a lateral strain divided by longitudinal or axial strain. Minus indicating both are opposite. So relation మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే inversely proportional. చూడండి, నాకు Poisson's ratio is inversely proportional to the axial strain. ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. Poisson's ratio is inversely proportional to the axial strain.
ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇన్వర్స్లీ ఉంది బట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాక్సియల్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ 2 ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్. కొంత మిక్స్డ్గా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి, కొంత క్యాలిక్యులేషన్, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంది, మిగతా వాటికి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాము. సో ఐ హోప్ యూ జస్ట్ did very well in your examination. So all the best. This is the key and important observations related to this paper. All the best from the ACE Engineering Academy.